Sir, very happy evening to all. I believe that, my dear lovable students, you would have completed your law examination very well. I just want to hear yes or no. Just inform me in your chat yes or no, my dear lovable students. Happy evening, sir. Happy evening. Happy evening, Netra. Yes, sir. Niranjan Venu. Yes, sir. Yes, sir. Shanmugarajan. Yes, sir. Tenu. Fine. Good evening, sir. Good evening. Fine. So, generally, I know that today will be a tired day because after law examination. So, I am not asking you to study anything. I am going to revise you, sir, direct tax law, TDS, TCS and advanced tax. Till what time? I don't know. We'll be doing maybe till 10, maybe till 11, maybe till 12. Maybe good morning to all. Happy morning with ANM also. Fine, fantastic to the core. Fine, sir. Fantastic, sir. So, I am able to read the chat box here. Whenever you are enjoying, you just inform me. I am starting with the discussion of the TDS. TDS, these are the section. Section 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BA, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB, 194J, 194K, 194LA, 194M, 194N, 194P, 194Q, 194R, 194R. These are the TDS section numbers. Fine, sir. We are going to study one by one. 192 is the target. 192 is TDS on salary. So 192 is TDS on salary. What is 192? TDS on salary. Sir, every section we are going to revise. What is the threshold limit for deduction of tax at source? எந்த அமௌண்ட்க்கு மேல போச்சுனா TDS பிடிக்கணும். salary பொறுத்த வரைக்கும் basic exemption limitக்கு மேல போச்சுனா TDS பிடிக்கணும். basic exemption limitக்கு மேல போச்சுனா 192 ல நீ TDS பிடிக்கணும். எதுக்கு மேல போச்சுனா basic exemption limit. எதுக்கு மேல போச்சுனா லைவ்ல இருக்கிற எல்லாரும் வீட்ல இருந்து அப்படியே சொல்லு. சார் லைவ்ல இருக்கிற எல்லாரும் வீட்ல இருந்து அப்படியே சொல்லு. Right, sir. சும்மா என்ன பண்ணாதேனா அப்படியே கேட்காத. சும்மா வீடியோ பார்க்குற மாதிரி பார்க்காத. This is not video. This is to make you sir so much comfortable. Basic exemption limitக்கு மேல போச்சுனா TDS பிடிக்கணும். This is taken care of in computation of average rate of tax. Income tax. That means average rate of income tax na, my dear lovable students, sir, நீ வந்து basic exemption limit வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. But my dear lovable students, in excess of basic exemption limit தான் நீ average rate of tax போடுவே. அப்ப average rate of taxக்கு மேல தான் அந்த ரேட் கால்குலேட் பண்ணும்போதே basic exemption limit கவர் ஆயிடுது. Who is the payer? யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying any income chargeable under the head what? Are you paying any income which are liable to be responsible for taxing under the head salary? நீ வந்து என்ன சார் basic salary pay பண்ணிக்கோ, DA pay பண்ணிக்கோ, pension pay பண்ணிக்கோ, HRA pay பண்ணிக்கோ, gratuity pay பண்ணிக்கோ. All this income are going to be taxable under the head what head? Salary. Then you are liable to deduct TDS under section 192. யார் சார் payee பிசாசு? Payee பிசாசு should be individual. அவ individual என்னவா இருக்கணும்னா employee இருக்கணும். Individual என்ன ரேட்ல TDS பிடிக்கணும்? average rate of income tax. Average rate of income tax. What is average rate of income tax? Tax payable divided by total income into 100. Tax payable divided by total income into 100. What is tax payable? Tax payable na up to basic exemption limit வரைக்கும் நீ tax கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Sir, next one. 3 lakh to 6 lakh, 6 lakh to 9 lakh, 9 lakh to 12 lakh, 12 lakh to 15 lakh, above 15 lakh. If it is என்னது
default tax regime. Otherwise up to 2.5 lakhs வரைக்கும் tax கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, more than 10 lakh, like that it goes. That means in both the circumstances basic exemption limit வரைக்கும் tax வராது. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா average rate of tax தான் நான் tax கட்டணும். எப்ப நீ TDS பிடிக்கணும்னா at the time of payment. எப்ப நீ TDS பிடிக்கணும்னா எப்ப நீ பே பண்றியோ அப்ப TDS பிடிச்சா போதும். At the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier, தேவை இல்லை. So I have consolidated one section. எல்லாரும் என் கூட join பண்ணுங்க sir. This is not a class. This is a revision, my dear lovable students. Section 192. What is section 192? TDS on salary. எந்த லிமிட்டுக்கு மேல தாண்டி போச்சுனா TDS பிடிக்கணும். Basic exemption limit. This is taken care in computation of average rate of income tax. யார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying any income under the head. யாருக்கு மேல TDS பிடிக்கணும்? இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும். அந்த இண்டிவிஜுவல் என்னவா இருக்கணும்? என்ன ரேட்ல TDS பிடிக்கணும்? Average rate of income tax. What is average rate? Tax payable divided by total income into 100. எப்ப TDS பிடிக்கணும்? At the time of payment. At the time of payment. Are you comfortable? Yes, sir. Next ones are 192A. A stands for accumulated balance in provident fund account. So A stands for accumulated balance in the provident. That means as an employee you are depositing in the provident fund account. அந்த provident fund accountல ஒரு 5 வருஷம் நீ வந்து சார் காசை போட்டு வைக்காம திடுதிப்புன்னு என்ன பண்றேன்னா withdraw பண்ற. மினிமம் எத்தனை வருஷம் நீ காசை provident fund accountல போட்டு வைக்கல? 5 years minimum போட்டு வைக்கல. That means that is called as premature withdrawal. That is called as premature withdrawal. That means 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே withdraw பண்ணேனா premature withdrawal from employee provident fund account. So what is section 192? Accumulated balance from provident fund account. என்ன சார் அதுக்கு இன்னொரு சொல்ற பேரு தான் premature withdrawal from employee provident fund account. Sir, employee will deposit in PF account. There is a minimum time period of how many years? 5 years should be hold in the N account. PF account. If you are not holding minimum period of how many years? 5 years. And if you are withdrawing within a period of 5 years, my dear lovable students, then that PF authority will deduct the TDS under section 192. That is payment or aggregate of payment is in more than or equal to how much rupees? 50,000. That means if they pay either equal to 50,000 or more than 50,000, either exactly 50,000 or they will be deducting TDS. They will be deducting TDS na yaru? The PF authority. யார் நமக்கு வந்து provident fund accountல இருந்து காசு எம்ப்ளாயிக்கு பே பண்றாங்களோ அவங்க TDS பிடிப்பாங்க. அவங்க எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல போனா TDS பிடிப்பாங்கன்னா either 50,000 rupees or above. சார் யார் சார் பேயர்? யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Trustees of the EPS scheme or any authorized person under the scheme. either அந்த PF accountல இருக்கிற trustees அவங்க நமக்கு பே பண்ணும்போது TDS பிடிப்பாங்க. இல்ல அவங்க வேற யாரையாவது authorize பண்ணாங்கன்னா அந்த authorize பண்ணவங்க TDS பிடிப்பாங்க. யார் சார் pay? Individual. அந்த individual என்னவா இருக்கணும்? That means எத்தனை percentage? 10% on the premature taxable withdrawal. In case நான் 5 லட்சம் ரூபாய் withdraw பண்றேன்னா 50,000 rupees will be deducted as TDS. When they are liable to deduct TDS at the time of two sections are over. Shall we do a cumulative revision? Online இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கீங்களா? ஒரு கமெண்ட் போடு, எஸ் நோ போடு. கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கேனி 2 செக்ஷனா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். 192 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் and 192A வ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். Shall we proceed? Yes sir. What is section 192? TDS on salary. What is the threshold limit? Basic exemption limit. This is taken care in computation of the average rate of income tax. Pakka perfect? Yes sir. Sir, yaar sir payer? Any person responsible for making any income chargeable under the head? Salary. Pay yaar irukkum sir? Individual, and that individual should be a enna rate la TDS pudikkum sir? Average rate of income tax. What is the time of deduction? At the time of payment. That's it. At the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier varadu. At the time of payment. That's it. What is section 192A? Accumulated balance in provident fund account. That means after you claim deduction under what? Sir, 10, 11, 10, 12 அப்படிலாம் deduction எடுப்பு இல்லையா? PF accountல contribute பண்ணதுக்கு அப்புறம் 80C deduction எல்லாம் claim பண்ற நீ, right? ஆனா minimum எத்தனை டைம் அதுக்குள்ள hold பண்ணல? 5 years குள்ள hold பண்ணல. 5 years குள்ள hold பண்ணலைனா if the amount of withdrawal is either exactly 50,000 or more than 50,000, the trustees of the PF account will be deducting. அப்ப யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? either the trustees of the EPS scheme or any authorized person under the scheme. யார் சார் யாருக்கு மேல TDS பிடிக்கணும்? individual. அந்த individual யாரா இருக்கணும்? எம்ப்ளாயி இருக்கணும். எத்தனை % TDS பிடிப்பாங்க? 10% on the premature taxable withdrawal. எப்ப சார் TDS பிடிப்பாங்க? at the time of right. I'm coming to 193. அப்ப ரெண்டு செக்ஷன் கவர் பண்ணிட்டேன். what is section 192? TDS on salary. what is section 192A? accumulated balance in provident fund account. அப்ப A stands for accumulated balance in
accumulated balance, and the balance of 50,000 rupees. In case if you are withdrawing 50,000 rupees or more than 50,000 rupees, the trustees of the PF account has to deduct TDS. Shall I proceed? Next one, sir. 193, non security. That means you have invested in the debt or debenture of some company. They are giving you interest. நீ வந்து ஒரு கம்பெனியோட என்ன சார் டிபெஞ்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண, அவங்க உனக்கு என்ன தராங்க? For example, நீ ANM Classes ஓட டிபெஞ்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற, ANM Classes is giving you what interest. It's an expense to the ANM Classes and it is an income to the students. Are you all ready with me? Since it is an income to the students, ANM Classes has to deduct TDS under section 193. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? More than 10,000. More than 10,000 in a financial year. In case of interest at 8% savings bond. Savings அப்ப நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது சேவிங்ஸ் பாண்ட்லயா இருந்தா 10,000 க்கு மேல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுனா யார் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்களோ அவங்க TDS பிடிக்கணும் சார். Or sir, savings bond 2003 or 7.75% என்ன சார் savings bond 2018. So either 8% savings bond illena 7.75% என்ன bond savings bond. Sir, either 8% savings bond 2003 or 7.75% savings bond 2018. This is the limit. How much rupees man? 10,000. Illena rupees 5,000 in a year, financial year. In case of interest on what? Issued by a company in which public are enna interested. That means உனக்கு வந்து நீ டிபெஞ்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க, எந்த கம்பெனியோட டிபெஞ்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேனா public are substantially what? Interested. Public are substantially. அப்படினா threshold limit how much? 5,000. So more than 5,000 in a financial year in case of interest on debenture issued by a company in which public are substantially interested, paid or credited to a resident individual or resident HUF by NPA check or more than, sir, no threshold limit specified in any other. That means section 193 is classified into 3 category because 193, that means either threshold limit of 10,000 or threshold limit of 5,000 and no threshold limit. No limit, my dear lovable students. No limit. Right, sir. When 10,000 will be applicable? If you are getting interest from 8% savings bond 2003 or 7.75% savings bond 2018. Sir, if you are getting interest from debenture issued by a company in which public are substantially interested, sir, which has been paid or credited to a resident individual or HUF by a NPA check. அப்ப ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy ஆகணும் my dear lovable students. Condition number 1 என்ன satisfy ஆகணும்னா you should get interest on debenture from a company in which public are substantially plus sir you should the recipient should be a resident individual or and the dividend should be interest should be paid by NPA check. Then the threshold limit will be how much? 5,000 instead of 10,000. And if you are getting any interest on security, then no threshold limit specified in any other. Yes, so the threshold limit of section 193 classified in how many category? 3 category. 10,000 in case of 7.75%. 8% savings bond 2003, 7.75% savings bond 2018. If you are getting interest from a sir, public company in which public are substantially interested and interest has been paid to a resident individual or HUF by an account pay check, then the limit will be 5,000. And any other case which is not covered under case number 1 and case number 2, the threshold limit will be 0, sir. There is no threshold limit. Sir, yaar sir pay pannu? Any person responsible for paying any income by way of non-security. Are you paying any income by way of interest on security? Yes, sir. Then deduct TDS under section 193. Yark sir applicable? Any resident. Yark applicable? 192 yark applicable? Individual. Sir, 192A yark applicable? Individual. Anga resident, non-resident classification. That means section 192 is applicable to both resident and 192. அதனால தான் 2 னு வெச்சிருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்கு applicable. அது ரெசிடென்ட்க்கு applicable ஆகும். 192A சார் அது ரெசிடென்ட்க்கு applicable ஆகும். Alright sir. ஆனா 193 யாருக்கு மட்டும் தான் applicable? ரெசிடென்ட்க்கு மட்டும் தான் applicable. யாருக்கு அப்ளை ஆகாது? That means what is the rate sir? 193 ல 10% at the time of credit. Sir, such income to the account of the payee or at the time of payment, whichever is. That means at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. So at the time of credit or at the time of payment, at the time of credit or at the time of payment, whichever is
I am ready for the cumulative revision. Are you ready? Yes, sir. What is section 192? TDS on salary. TDS on salary. What is the threshold limit? Basic exemption limit. Who should be the payer? Any person. Any person? Any person na adu resident ஆவும் இருக்கலாம், non resident ஆவும் இருக்கலாம். Right sir. Any person. Correct இல்லையா? Pay பண்றவங்க any person, any income paying chargeable under the head what? Salaries. Sir, pay யாரா இருக்கணும்? Individual இருக்கணும். அது யாரா இருக்கலாம், யாரா இருக்கலாம்? Resident இருக்கலாம், non resident இருக்கலாம். What is the rate of TDS? Average rate of income tax. What is the time of deduction? At the time of right man. What is 192A? Accumulated balance in provident fund account. What is the threshold limit? If the payment exceed 50,000 or above, 50,000 or above, 50,000 யாரு சார் TDS deduct பண்ணணும்? Trustees of the EPS scheme or any authorized person under the scheme, right? யாரு சார் recipient இருக்கணும்? Individual employee ஒத்துக்கிறியா? 10% premature tax withdrawal, right? What is the rate man? 10%. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? At the time of payment. That means these both are salary family are at the time of payment. Next one 193. What is 193? Interest on securities. Threshold limit classified how many category? 3 categories. Sir, 10,000, 5,000 nil, 10,000, 5,000 nil, 10,000, 5,000 nil. ஒத்துக்கிறனி? 10,000 sir. எதுக்கு sir 10,000? 8% savings bond 2003, 7.75% savings bond 2018, 5,000 in case of if you are getting interest from a debenture issued by a Company having public sector company in which public are substantially interested and which has been paid to a resident individual or HF by account paycheck, then the threshold limit will be 5,000. Other cases it will be nil. Yes sir. What is the rate of TDS? 10%. When you are supposed to deduct TDS? At the time of credit or at the time of payment, whichever is. I'm coming to the next one man, 194. That is dividend, including dividend on NS share. That means you may get dividend from either equity shares or dividend from what share? Preference shares. That means you have invested in ANM classes. Hello sir. Yes, sir. Will you invest in ANM classes? Yes, sir. Sir, you have invested in the debentures of ANM classes. ANM classes. If you invest in debentures of ANM classes, I have to give you what? Interest. That's hence I have to deduct TDS under section what? 93. 193. Now you are not investing in the debentures of ANM classes. You are investing in the shares of ANM classes. That shares may be equity shares or what? If you are investing in equity shares, I have to give you equity dividend. If you are investing in preference shares, I have to give you preference dividend. Ready? Yes, sir. So dividend including dividend on NS shares, preference shares. Amount or aggregate of amount is more than what? 5,000. In a financial year, in case dividend paid or credited to an individual shareholder by any mode other than what? Cash. That means na ennava pay panna koodadu, cash pay panna koodadu. That means the general threshold limit is what? 5,000. General threshold limit is what? 5,000. Either the amount or n of amount. Aggregate of amount is more than how much? 5,000. In a financial year, in case of dividend paid or credited to an individual shareholder by any mode other than. That means if I am paying in cash, then no threshold limit in other cases. No threshold limit in. Yes sir. Yaru sir TDS புடிக்கணும்? Principal officer of a என்ன company? Domestic company. Principal officer of a domestic company is responsible for deduction of TDS. யாருக்கு sir TDS புடிக்கணும்? Resident shareholder. என்ன shareholder? 192 na resident or non-resident. 192A resident or 193 only resident. 194 which is ether percentage? 10%. When I am supposed to deduct TDS? At the time of credit or at the time of payment, whichever is. Repeat once again. At the time of credit or at the time of payment, whichever is. At the time of credit, before making any payment by any mode in respect of any dividend or before making any distribution or payment of dividend. That means before making any payment, before making any what? Payment by any mode in respect of any dividend or before making any distribution or end of dividend. அப்ப again என்ன வராங்கன்னா பேமெண்ட்க்கு வராங்க. 193 என்னவா இருந்துச்சுன்னா dash or dash at the time of payment or at the time of credit, whichever is. ஆனா 194 அப்படி கிடையாது. only at the time of what? Payment. ஏன்னா dividend pay பண்ணனும்னு mandatory கிடையாது இல்லையா? dividend declare பண்ணலாம், dividend declare பண்ணாம கூட இருக்கலாம், ரைட்டா? அப்ப at the time of payment. ஆனா interest என்ன சார் பே பண்ணலாம் பண்ணாம இருக்கலாம் அப்படினு சொல்ல அப்போ at the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier. யாருக்கு? 193 க்கு. ஆனா 194 க்கு at the time of
I'm coming back to the 4 sections. I hope that you are having a wonderful grip. This is a wonderful start for NSR TDS. Super sir, fantastic sir. If you are enjoying in between, my dear lovable students, you NSR put a comment that how much you are enjoying, because that increases the speed. Super sir, fantastic. Shall we? Yes, sir. 192. What is section 192? TDS on salary. TDS on salary. Now question, the answer. What is the threshold limit? Basic assumption limit. Who should be the payer? Any person responsible for paying any income chargeable under the head. Salary. Who should be the payee? Individual. That individual should be. Employee. What is the rate of TDS? Average rate of income tax when you are supposed to deduct TDS at the time of. Payment. Super sir. What is 192A? Accumulated balance in provident fund account. What is the threshold limit? Either 50,000 rupees or above. Right. Who should deduct the TDS? Trustees of the PPF scheme or any person, any authorized person under the scheme. Right? Yes, sir. யாருக்கு மேல TDS பிடிக்கணும்? Individual. That individual should be a employee. What should be the rate? 10%. 10%. எப்ப TDS பிடிக்கணும்? At the time of. அழகு சார். 193 interest on threshold limit classified how many category? ஏனா அதனால தான் 193 ஒத்துக்கறியா? Yes, sir. 10,000 rupees on interest on debenture if you are getting interest from 8% savings bond 2003, 7.75% savings bond 2000. Super sir. Sir, in case of more than 5,000 rupees, correct? Yes, sir. If you are getting interest from a public sector company in which public are substantially interested and the recipient should be individual or HUF resident and the NSR interest has been paid by NPA check. And in other cases threshold limit will not be applicable. Sir, yaar sir TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for making any income by way of on security. Interest on security. யாருக்கு மேல TDS பிடிக்கணும்? Any resident, right? What is the rate of TDS? 10%. எப்ப sir TDS பிடிக்கணும்? At the time of payment or at the time of credit, whichever is. Now I am coming to 194. Have you invested in the debentures of ANM classes or equity shares or preference shares of ANM classes? Equity shares or preference shares of ANM class. Then I have to give you dash. It's an expense for me, right? Yes, sir. Amount or aggregate of amount exceeds how much rupees? 5,000. In a financial year, in case of dividend paid or credited to an individual shareholder by any mode other than. Cash. That means other than cash na 5,000. Cash na threshold limit will not be applicable. Yaar sir TDS பிடிக்கணும்? Principal officer of என்ன company? Then resident என்ன holder? Shareholder. Resident shareholder. 192 la individual. That individual should be resident or non-resident. 192A resident or non-resident. 193 resident. 194 எப்ப சார் நீ TDS பிடிக்கணும்? At the time of payment. At the time of payment. At the time of payment. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? It is not at the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier கிடையாது. Right? Yes, sir. Coming to 194A, interest other than interest on securities. சொல்ல பார்க்கலாம். Interest other than interest on securities. Interest other than ANM classes or debenture நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணியா? நான் உனக்கு TDS 193 ல புடிச்சனா? ANM classes ஓட equity shareல இன்வெஸ்ட் பண்ணியா? நான் உனக்கு TDS 194 ல புடிச்சனா? ANM class ஓட preference shares இன்வெஸ்ட் பண்ணியா? நான் உனக்கு 194 ல TDS புடிச்சியா? சார் நீ எனக்கு இப்ப லோன் தரியா? அந்த லோனுக்கு நான் உனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் தரணுமா? Therefore that 194A will be applicable. Interest other than interest on security. சொல்லு. Interest other than interest on security. சொல்லு. Interest other than interest. அப்படினா 193 interest on security, 194 dividend, 194A interest other than interest on security. Repeat once again. 193 interest on securities, 194 dividend, 194A interest other than. Okay, right. Interest other than interest on security. Proceed பண்ணலாமா? Yes, sir. Amount or aggregate of amount is more than how much rupees? 40,000. In a year. In case of interest creditor or paid by a என்ன company? Banking company. In case loan, சார் இப்போ நீ பேங்க்ல FD போட வாய்ப்பு இருக்கா? பேங்க்ல FD போட்டேனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்ட்ரஸ்ட் கிடைக்கும். அப்ப பேங்க் தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கனா இன்ட்ரஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்கனா சார் எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல இன்ட்ரஸ்ட் கொடுத்தாங்கனா 40,000 ரூபீஸ்க்கு மேல இன்ட்ரஸ்ட் கொடுத்தா மட்டும் பேங்க் என்ன பிடிச்சா போதும்? TDS பிடிச்சா போதும். That means என்ன கம்பெனி? பேங்கிங் கம்பெனி. என்ன சொசைட்டி? Engaged in any business, banking business or any office on any deposit under a NS scheme. That means if the interest is received from a banking company or cooperative society engaged in the banking business or a post office, any deposit scheme under a notified scheme, then if the amount of interest is more than 40,000, appada avanga enna pudipanga? TDS. In all the above cases, if the payee is a resident and a citizen, Senior citizen. tax deduct limit will be how much rupees, man? 50,000. That means 50,000. How much rupees? 50,000. Because 80 TTA irka, 80 TTB irka, 80 TTB will be applicable to senior citizen. Yes, sir. What is the chapter 6A deduction limit? 50,000. And the 50,000 na in the 50,000, because 50,000 rupees வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல
சார் பே பண்றது யாரு கிடையாதுன்னா பேங்க் கிடையாது. பே பண்றது பேங்க் கிடையாது. BANK பேங்க். எத்தனை வார்த்தை? அதனால தான் 40,000 ரூபாய். Are you really with me? If the amount has been interest has been paid by the banking company or cooperative society engaged in என்ன business? Banking business. A post office என்ன சார் on deposit under என்ன scheme? இந்த மூணு பேர் பே பண்ணாங்கன்னா the limit is how much rupees? 40,000. appreciate பண்றேனே. இதே மூணு பேர் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு பே பண்ணாங்கன்னா instead of 40,000 எவ்வளவு எடுத்துக்கோ? 50,000. Right man. 5,000 in a financial year in any other case. That means 193 லயும் ஒரு 5,000 இருக்கு. 194 லயும் ஒரு 5,000 இருக்கு. 194A லயும் ஒரு 5,000 இருக்கு. That means ANM classes bank No sir. ANM classes are NBFC No sir. ANM classes post office No sir. அப்ப நீ ANM classes க்கு என்ன கொடுத்தேனா? லோன் கொடுத்தேனா? The limit, threshold limit which is applicable to ANM classes is how much? 5,000. Comfortable நினைக்கிறேன்? Yes sir. That means my dear lovable students, what is 194A? Interest other than interest on securities. Right? Sir, what is the threshold limit? Threshold limit classified in two category. Category number 1, bank, NBFC, post office. Other than bank, NBFC, post office. Sir, bank, NBFC, post office classified in two category. Normal person, senior citizen. Normal person 40,000. Senior citizen 50,000. Right? Yes sir. Coming to the other than bank, NBFC and post office, the limit will be 5,000. That's it. Hello sir. Yes sir. There is a concept called as hijack. Enna jack? Enna jack? Enna jack? Sir, HIJAC 194H. சொல்லு. 194I 194J 194A 194C என்ன ஜாக்? என்ன ஜாக்? 194H 194I 194J 194A 194C. இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. 194H 194I 194J 194A 194C. ஒத்துக்கிற நீ? In case assess any person, யாரு TDS பிடிக்கணும்னா any person other than individual or HUF. other than அப்ப அந்த TDS பிடிக்க வேண்டியவங்க யாரு or யாரா இருக்க கூடாது? Whose total sales or gross receipts or turnover from the business or profession do not exceed எத்தனை crore? 1 crore. In case of business or 50 lakhs in case of what? During the immediately preceding financial year. That means நீ யாரா வேணா இருக்கலாம். ஆனா in case நீ individual or யாரா இருக்கேனா எப்போ in the immediately preceding என்ன year? If the turnover does not exceed 1 crore in case of what? Business and 50 lakhs in case of what? Profession. ரொம்ப simple man. Sir, நான் ஒரு individual இருக்கேன் இல்ல நான் ஒரு business இருக்கேன். In the immediately preceding என்ன year? Previous year. நான் ஒரு business conduct பண்ணலாம் இல்ல profession வச்சிருக்கலாம். கரெக்ட்டா? Business conduct பண்ற என்னோட turnover எத்தனை கோடி தாண்டல? 1 கோடி தாண்டல. இல்ல நான் profession conduct பண்ற என்னோட turnover எத்தனை lakhs தாண்டல? That means in the current previous year இந்த 5 செக்ஷன்ல நான் TDS பிடிக்க வேண்டிய 194H 194I 194J 194A 194C hijack செக்ஷனுக்கு TDS என்ன ஆவாது? இந்த எக்ஸெப்ஷன் யாருக்கு மட்டும் தான் applicable னா individual or that means எல்லா individual or HUF க்கும் கிடையாது. individual or HUF whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed rupees 1 crore or 50 lakhs as the that means any person other than specified individual or HUF. இனிமே நான் உங்களை என்னன்னு கூப்பிடுவோம்னா specified individual or HUF. இனிமே நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம்னா that means sir responsible for paying interest other than interest on securities. That means if you are a specified individual or HUF, this section will not be. If you are a other than specified individual or HUF, this section will be. That means this section is applicable to யாருக்கு? Any resident. 193 யாருக்கு? Any resident. 194 யாருக்கு? Any resident. 194A யாருக்கு? Any resident. What is the rate? 10. 193 என்ன rate? 10%. 194 என்ன rate? 194A என்ன rate? எப்ப சார் நான் TDS பிடிக்கணும் சார்? இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் கொடுக்கணுமா இல்ல எனக்கு தோணுனா கொடுக்கணுமா? At the time of credit or at the time of payment, whichever is. And a dividend கொடுக்கலாம். 123 of the Companies Act, 124 of the Companies Act, 125 of the Companies Act. ஏன் சார் இப்ப அத பத்தி பேசுறீங்க? இன்னைக்கு தான் சார் நான் மூடி வச்சிருக்கேன். ரைட் வாடா. That means at the time of credit or at the time of payment, whichever is. Right man, we have sir done the another slot. Sir, salary family complete பண்ணியாச்சு. Salary family, payment family. 192 நான் question கேக்குறேன் நீ பதில் சொல்லு. 192 TDS on salary. What is the threshold limit?
basic essential limit. யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying any income under the head what? Salary. சார் payee யாரா இருக்கணும்? Individual. That means அவ என்னவா இருக்கணும்? Employee இருக்கணும். That means அவர் ரெசிடென்டா இருக்கலாம். அதனால தான் 192 ரெண்டு பேருக்குமே applicable. Okay, super. Sir, what is the rate of TDS? Average rate of income tax. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? At the time of right, at the time of payment. This is payment family. Yes, sir. Next one sir, 192 accumulator balance in provident fund account. Right? Yes, sir. What is the threshold limit if the payment exceed எவ்வளவு rupees or more? 50,000 or more. யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Trustees of the EPS scheme or any authorized person under the scheme. Right? Yes, sir. Sir, individual இருக்கணும், employee இருக்கணும். That means resident இருக்கலாம். Honest, sir. எத்தனை % சார் TDS பிடிக்கணும்? 10%. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? At the time of உயிரோட இருக்கனி. Sir, 193 interest on what? Securities threshold limit class value 3 category. அதனால தான் 193 ஒரு சாது போடு. Yes sir, 193 class value 3 category. That means are you getting interest from 8% savings bond 2003 or 7.75% savings bond 2000? Then 10,000 is the threshold limit. ஒத்துக்கிறனி? Are you getting interest from a debenture issued by a public sector company to a resident individual HUF in account pay check? Then the limit will be 5,000. All other cases there is no threshold limit. Even if it is 1 rupee, TDS has to be deducted. Yes sir. Yes sir. Sir, யார் சார் recipient யாரா இருக்குன்னா any resident? What is the threshold limit? 10% at the time of credit or at the time of payment, whichever is. Right man, you are not interested in the debenture, you are invested in the equity shares or preference shares, you will be getting dividend. Yes sir, dividend including dividend on NS shares, preference shares. Then sir, is the dividend paid by cash other than cash? If the dividend is paid by what? Cash, savda, there is no threshold limit. If the dividend is paid by other than cash up to 5,000 rupees, no need to deduct what? TDS. Sir, what is the limit? Yaar sir TDS? Principal officer of any company. யாருக்கு சார்? ரெசிடென்ட் ஷேர் ஹோல்டர். வாட் இஸ் என்ன சார் ரேட்? 10%. எப்ப சார் நான் TDS பிடிக்கணும்? at the time of payment, at the time of payment, at the time of payment. ஏன்னா டிவிடெண்ட் என்ன சார் பே பண்ணலாம்? சூப்பர். 194A சார் interest other than interest on securities. Right? Threshold limit is a fund. Threshold limit is saying that sir the assessee class when how many category? Bank, post office, NBFC. ஒத்துக்கிறனி? If these guys are paying to a normal person 40,000, if these guys are paying to a senior citizen 50,000, right? I am paying interest other than bank, NBFC or post office, then for me the limit will be 5,000. That's it man. Sir, yaar sir TDS பிடிக்கணும்? It may be any person other than specified individual or HUF. Yaar sir specified individual HUF question arises. Specified individual HUF are whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore in case of business and 50 lakhs in case of profession. Correct? யாருக்கு சார் நீ பே பண்ற? ரெசிடென்ட்க்கு பே பண்ற நீ. எத்தனை % TDS பிடிக்கணும்? சார் இது இன்ட்ரஸ்ட் தானே? at the time of payment or at the time of credit, whichever is. ஆன்லைன்ல இருக்க எல்லாரும் உயிரோட தானே இருக்கீங்க? ஹலோ, ஒரு எஸ்ஸாவது போடு, ஒரு நோவாவது போடு, ஒரு எஸ்ஸாவது எனக்கு போட்டு காட்டு. எஸ் சார். ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுளா? ஒன்றும் இல்லை ராஜா, நீ இந்த டைமில் வந்து என்னன்னா வந்து நீ எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், அதான் 3 நாள் இருக்கு, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நீ நினைப்ப. அப்புறமா உன்னை பார்த்துக்க விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இன்னைக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான 10 மார்க் ஏரியா TDS, TCS, அட்வான்ஸ் டாக்ஸை போட்டு புழக்கிறோம். சார் எப்போ சார் இது முடியும்? எப்போ முடியுமோ அப்போ முடியும். மேபி இன்னைக்கு சிவராத்திரியா கூட இருக்கலாம். ரைட்டு, என்ஜாய் பண்ணு. ரைட், ஐம் கமிங் டு 194B. ஷால் வி? அடுத்த ஃபேமிலி சார் 194B, 194 பே, 194BB. சார் பாக்யா சொல்ல பார்க்கல. பாக்யா 194B stands for என்ன? பாக்யா சொல்ல பார்க்கல. பாக்யா BA winning from என்ன கேம்? ஆன்லைன் கேம். உனக்கெல்லாம் நார்மல் கேமே ஆட தெரியாது, நீ எல்லாம் என்ன கேம் ஆடுனேனா? ஆன்லைன் கேம் ஆடுனேனா பேன் உட்காருவே. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். நீ எல்லாம் ஆன்லைன் கேம் ஆடுனேனா எப்படி உட்காருவே? பேன் உட்காருவே. அப்ப winning from என்ன கேம்? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் படா பாக்யா. என்ன பாக்யா? அப்ப பாக்யா சொல்லு. படா பாக்யா சார். பே பாக்யா. என்ன பாக்யா? பே பாக்யா. என்ன பாக்யா? 194 என்ன சார்? B, 194 BA, 194 BB. ஒத்துக்கிறியா நீ? வா BB சொல்லி தரோம் வா. winning from any lottery, winning from any crossword puzzle, card game or any other game of any sort from gambling, betting of any form or what? Nature. That means B, 194B, winning from lottery, winning from crossword puzzle, card game or any other game of any sort of from gambling, betting, from அப்ப நீ என்ன பண்ணிருக்கானா உனக்கு வின்னிங்ஸ் எங்க இருந்தாலும் வந்திருக்குனா lottery, crossword puzzle, card game or any other game. Repeat once again. Lottery, crossword puzzle, any other game. Sir, from gambling or betting. அப்ப நீ gambling பண்ற, betting பண்ற. எது இந்த lottery? எல்லாருக்கும் lottery அடிக்குமா?
நோ சார் லாட்டரி அடிக்கணும்னா என்ன வேணும் பாக்யா வேணும் அதனால தான் 194 பி சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் கிராஸ்வேர்ட் பசில் நீ எல்லாம் கிராஸ்வேர்ட் பசில் போட்டா டாலி ஆகுமா ஆவாது MCQ மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 30 மார்க் MCQ மாதிரி என்ன வேர்ட் பசில் கிராஸ்வேர்ட் பசில் மங்கி பிங்கி டாங்கி யூ ஆர் ஏ மங்கி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சார் கார்டு கேம் உனக்குலாம் நார்மல் கேமே ஆட தெரியாது இல்ல என்ன கேம் வேற or any other game of any sort from gambling or betting so பாக்யா வேணுமா இல்லையா amount or the aggregate of amount is more than how much in a financial year 10,000 அப்ப 10000 ரூபாய்க்கு மேல என்ன ஆனாதான் எக்ஸீட் ஆனாதான் என்ன பிடிக்கணும் 10000 ரூபாய் கீழ வந்து பாக்யா இருக்குன்னு சொன்னா அதுல ஒரு பாக்யமே கிடையாது அப்ப எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல வேணும் the person responsible for paying income by way of such winning இதான் such winning கரெக்ட்டா என்னலாம் நம்பர் 1 lottery crossword puzzle card games or any other game of any sort from dash or dash gambling or சார் யாரா இருக்கலாம் சார் எனி பர்சன்னா யாரா இருக்கலாம் எத்தனை பர்சன் ஏன்னா பாக்யம் இருக்கிறது சூப்பரான விஷயம் அதனால தான் எத்தனை பர்சன் at the time of payment அப்ப இது அடுத்த பேமெண்ட் ஃபேமிலி 192 பேமெண்ட் ஃபேமிலி 192A பேமெண்ட் ஃபேமிலி 194 பேமெண்ட் ஃபேமிலி சார் 194B பேமெண்ட் ஃபேமிலி are you really with me அப்படினா you are having casual income பாக்யா படா பாக்யா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா பாக்யா படா பாக்யா சொல்லு பாக்யா படா பாக்யா சொல்லு சார் பாக்யானா சோ மொத்தமா 5 கேஷுவல் இன்கம் இருக்கு ரைட்டா winning from lottery winning from crossword puzzle winning from card game winning from any other games of any sort கரெக்ட்டா next one சார் BB என்னது winning from என்ன races horse எப்படி சார் நடக்கும் ரெண்டு சார் B சார் BB are you really with me அதே threshold limit சார் amount or the aggregate of payment is more than how much 10,000 in a financial year எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல போணும் exactly 10,000 rupees ஆனா கிடையாது ஆனா 192A ல exactly 50,000 rupees ஆனா கூட TDS உண்டு yes sir ஆனா இங்க எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல போனாதான் TDS that means யாரு சார் TDS பிடிக்கணும் book maker or person holding license for என்ன racing or for arranging for wagering or betting in any என்ன course that means I am the bookmaker I am the authorized person to conduct the horse races correct or person holding the what license for racing horse racing or for arranging or wagering or betting in any what race horse any person that means யாரா இருக்கலாம் பாக்யா ரெசிடென்ட் க்கு அடிக்கலாம் நான் ரெசிடென்ட் க்கு அடிக்கலாம் எத்தனை பர்சன் at the time of payment again payment family 192 payment family 192A payment family 194 payment family 194B பாக்யா payment family 194BB bada பாக்யா payment family comfortable okay man 194B எங்க இருந்தெல்லாம் உனக்கு winnings வருதுனா 4 winnings வருது winning from lottery winning from crossword puzzle card game or any game of other sort what is the threshold limit in excess of 10,000 in excess of 10,000 sir யார் சார் TDS பிடிக்கும் the person responsible for paying such income கரெக்ட்டா recipient யாரா இருக்கலாம் any person இருக்கலாம் யாரா இருக்கலாம் எத்தனை percent TDS பிடி at the time of next one sir 194BB winning from NRIs if the winnings exceeds how much rupees யார் சார் TDS பிடிக்கணும் bookmaker or person holding the license for racing or for arranging or wagering or betting in any race course yes sir winner யாரா இருக்கலாம் எத்தனை percent TDS at the time of are you really with me sir this is an amendment 194BA banu karade 194 winning from என்ன game இப்ப கூட ஆன்லைன் கேம் நீ விளையாடுவே sir one of the most famous online game is what sir PUBG is there one of the most famous online game இப்ப cricket related ஆன my circle ஏதோ ஒன்னு போயிட்டு இருக்கு என்னது my 11 dream 11 are you really with me yes sir so on the net winnings on the what winning gross winning கிடையாது என்ன winning in a person user account as computed in the என்ன manner that means நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு பர்టిక్యులர் calculation format கொடுத்திருக்கோம் அந்த பர்టిక్యులர் calculation format என்ன வரதா இருந்தா அந்த net winningsக்கு மேல என்ன winningsக்கு மேல
நீங்க என்ன பிடிச்சாகணும்னா TDS பிடிச்சாகணும். யாரு சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying income by way of such winnings from any என்ன game? ஆன்லைன் கேம். இப்போ நீ வந்து சார் மை சர்க்கிள்லாம் ஆடுனேனா, அதே மாதிரி ட்ரீம் லெவல்ல ஆடுனேனா உனக்கு அக்கவுண்ட்ல காசு வருமா? அந்த நெட் வின்னிங்ஸ்க்கு யார் காசு போட்டு விடுறாங்களோ அவங்க என்ன பிடிச்சிட்டு வேணா போட்டு விடுறக்கு. தட் மீன்ஸ் நீ யாரா இருக்கலாம்னா எனி பர்சனா இருக்கலாம், யாரா இருக்கலாம், ரெசிடென்டா இருக்கலாம். எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 30%. எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 30%. அட் த எண்ட் எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? அட் த எண்ட் ஆஃப் த என்ன இயர்? எப்ப ஃபைனான்சியல் இயர் முடியுதோ அப்ப TDS பிடிச்சா போய். ஏன்னா நீ விளையாடிட்டே இருப்ப. கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் அட் த டைம் ஆஃப் பேமெண்ட், அட் த டைம் ஆஃப் கிரெடிட் whichever is earlier கிடையாது. அட் த டைம் ஆஃப் என்னவும் கிடையாது. ஏன்னா மேபி இந்த கேம்ல நீ ஜெயிச்சிருப்ப, அடுத்த கேம்ல நீ தோக்க என்ன இருக்கு? அப்ப இந்த கேம்ல சார் முந்திரி கொட்டை மாதிரி TDS பிடிச்சு வச்சேனா அடுத்த கேம்ல TDS பிடிச்சு திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ரைட்டா? சோ இன் கேஸ் there is withdrawal from the என்ன account during the என்ன year, tax would be deducted at the time of such what? On net winning comprised in such what? ஆஹா, நீ ரொம்ப ஸ்மார்ட். நீ அந்த பணத்தை அந்த அக்கவுண்ட்லயே வச்சுக்கல, அந்த அக்கவுண்ட் வந்து டிஸ்க் என்ன பண்ணிட்ட, நீ வித்ட்ரா பண்ணிட்டேனா எப்ப நீ வித்ட்ரா பண்ண போறியோ வித்ட்ரா பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பிடிச்சிடணும்? ஏன்னா வித்ட்ரா பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் நீ அதுல வந்து லாஸ் வர்றதுக்கு என்ன இல்ல. ஆனா அந்த பணத்தை அந்த அக்கவுண்ட்லயே வச்சு இன்னொரு வாட்டி ஸ்பெகுலேட் பண்ணி திருப்பி போட்டு திருப்பி வந்த ப்ராஃபிட்டோட டபுள் லாஸ் பண்ணிட்டு மண்டே சொல்லிட்டு இருக்க என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப ஜெயிக்கும்போது TDS பிடிக்க வேண்டிய at the end of the என்ன இயர்ல பிடிச்சா போதும். ஆனா இன் கேஸ் during the previous year நீ என்ன பண்றதா இருந்தா வித்ட்ரா பண்றதா இருந்தா அந்த withdrawalல இந்த profit amount இருக்குனா நீ என்ன பிடிச்சாகணும்? In addition tax would also be deducted on the என்ன amount, remaining amount on the என்ன winning in the user account as computed in the prescribed manner at the end of the என்ன year. அப்ப ஜெனரலா end of the financial yearல என்ன பிடிச்சா போரும். ஆனா முந்திரி கூட்ட மாதிரி நீ முன்னாடியே என்ன பண்றதா இருந்தா வித்ட்ரா பண்றதா இருந்தா எப்ப வித்ட்ரா பண்றியோ அந்த டைம்ல நாங்க என்ன பிடிப்போம்? அண்ட் பேலன்ஸ்க்கு இயர் எண்ட்ல நாங்க சொன்ன பிரெஸ்கிரைப் மேனர்ல கால்குலேட் பண்ணி என்ன பிடிப்போம்? தட் மீன்ஸ் பாக்யா படா பாக்யா. இப்ப பாக்யாக்கு ஒரு பையன் வேற பிறந்திருக்கான். பே கரெக்ட்டா இல்லையா? 194B 194BA 194. What is 194B? Bhagya, winning from lottery, winning from crossword puzzle, winning from NSR, card games or winning from any games of any sort, 30% TDS. Are you really with me? Yes, sir. What is the threshold limit? If the winnings exceed 10,000, right? Yes, sir. Yes, sir. 194BA, are you winning from online game? Yes, sir. Is the winnings, sir, not exceeding 10,000? Adu kadayadu. It will be an amount calculated in the enna manner? Prescribed manner. Sir, on the net winning in the person, NSR, user's account as compute in the enna manner? Prescribed manner. உனக்கு எப்படி prescribed manner calculate பண்றது தெரியுமா? தெரியாது. அதனால தான் நீ பேனு உட்கார்வே. Are you all really with me? அதனால தான் 194BA. Are you all really with me? Yes sir. Sir, யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying income by way of such winning from என்ன ஆன்லைன் கேம். யார் சார் வின் பண்ணணும்? ரெசிடென்டா இருக்கலாம். எத்தனை % TDS பிடிப்ப? எப்ப சார் TDS பிடிப்ப? ஜெனரலி சார் at the end of the year, financial year. ஒரு சாது போடு. Prashant, this is asking one doubt. This one is for inter or final. My dear lovable student, this is a inter book. Correct? Inter bookல தான் இருக்கு. பேனு காராதே. 194BA படிச்சுக்கோ. Right? அப்ப generally at the end of the year, financial year. Sir, but if you are withdrawing, sir, early, then at the time of withdrawal and balance amount will be calculated at the time or at the year end. Shall I proceed? Yes, sir. இப்போ நம்ம சார் cumulative வருவோம் என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோ. What is 192? TDS on salary. What is the threshold limit? Basic assumption limit. யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying any income chargeable under the head salaries. யார் சார் pay individual employee, he may be either resident or what is the rate sir? Average rate of income tax. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? At the time of ஒரு flow வருதா? 192A சார் accumulator balance in provident fund account. ரைட்டா? நீ எத்தனை வருஷம் சார் பேலன்ஸ் வச்சுக்கணும்னு சொன்ன? 5 years. ஆனா நீ எத்தனை வருஷம் வச்சுக்கல? அப்ப நான் உன்கிட்ட சாஃப்ட்டா இருக்கணுமா ஹார்ஷா இருக்கணுமா? அதனால தான் less than or equal to 50,000. 50,000 ஈக்குவலா இருந்தாலும் சரி, more than 50,000 rupees இருந்தாலும் சரி, என்ன புடி? TDS புடி. யார் சார் TDS பிடிக்கணும்? Trustees of the EPF scheme or any authorized scheme under the scheme. சார் யார் சார் recipient? Individual employee. அவங்க யாரா இருக்கலாம்? எத்தனை % TDS? 10% at the time of payment. Right sir. What is section 193? Interest on securities. Threshold limit classified in how many category? 3 category. Are you getting interest from 7.75% or 8% savings bond? Then 10,000 rupees. Are you getting interest on debenture from public sector company and the recipient is an individual HUF or HUF through account pay check? Then 5,000. Other cases,
No threshold limit, right? Yes, sir. யாரு சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying any income by way of non security. Interest on security. Recipient யாரா இருக்கணும்? Resident இருக்கணும். What is the rate? 10% at the time of NSR payment or at the time of credit, whichever is. Vada Raja 194 Vada Raja dividend, which is equity dividend and preference dividend, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, amount or aggregate of amount exceeds how much? 5,000 in a year. In case of dividend paid or credited to individual shareholder by any mode other than cash. அப்ப dividend வந்து cash-ஆ pay பண்ணிருக்காங்களா other than cash. Cash-ஆ pay பண்ணாங்கன்னா no threshold limit. or even 1 rupee கூட என்ன பிடிச்சாங்க. ஆனா other than cash-ஆ பிடிச்ச pay பண்ணிருக்காங்கன்னா 5,000 rupees வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய. யார் TDS பிடிக்கணும்னா principal officer of a domestic company. யார் recipient resident-ஆ தான் இருக்கணும். என்னவா இருக்க கூடாது. non resident இருக்க கூடாது. ரைட் சார். எத்தனை percentage man? 10%. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? at the time of payment, at the time of payment, at the time of payment. comfortable. Yes, sir. 194A interest other than interest on securities. சார் யார் interest pay பண்ணாங்கறது நீ செக் பண்ணணும். Class 1 2 category bank, post office, NBFC. other than bank, post office, NBFC. bank, post office, NBFC. na normal person, senior citizen. normal person 40,000. sotta citizen 50,000. sir others are what is the limit? General limit of 5,000. Sir, payer யாரா இருக்கும் sir? Any person other than specified individual or HUF. யாரு sir specified individual or HUF? Sir, he is an individual or HUF whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore in case of business, 50 lakhs in case of right. recipient யாரா இருக்கும் sir? resident ஆதா இருக்கணும். எத்தனை percent TDS? 10% at the time of payment or at the time of credit, whichever is. in the other than specified individual HUF வந்து IJAC, HIJAC இந்த அஞ்சு செக்ஷனுக்கு வருமா? Next, sir, Bhagia family க்கு வந்துட்டோம் நம்ம. Casual income family, IFRS related TDS van 194B, 194BA, 194BB, 194B. Are you winning from lottery, crossword puzzle, sir, card games or any games of any sort? What is the threshold limit? Exceed 10,000, exceed 10,000, exceed 10,000. equal to வைக்க வேண்டிய. because harsha பேச வேண்டிய. because you have not done anything wrong. You have just to win. That means happy news man. So exceed how much? 10,000. Super sir. Yaar sir payer? The person responsible for paying income by way of such winnings. Yaar sir recipient? Resident இருக்கலாம்? எத்தனை percent TDS? 30% at the time of comfortable. Next 194 பே. என்ன பே? ஏன் நீ பேனு காரணம்? எந்த அமௌண்ட்க்கு மேல sir threshold limit? It will be NSR on the net winnings in the person users account. computer இந்த என்ன manner? அப்ப நம்ம prescribed mannerல சொன்ன மாதிரி calculate பண்ணோம். அதனால தான் நீ எப்படி உட்காரணும்னா பேனு உட்காரணும். கரெக்ட்டா? Next, any person responsible for paying income by such winning from any online game, recipient யாரா இருக்கலாம்? What is the rate? Generally at the end of the financial year தான் என்ன பிடிக்கணும்? in case during the previous year நீ withdraw பண்ணிட்டு போறதா இருந்தா எப்ப withdraw பண்றானோ அப்பவே TDS பிடிக்கணும். மிச்சத்துக்கு அக்கவுண்ட்ல வெச்சானா year endல என்ன பிடிக்கும்? BB, that means winning from என்ன rises? exceed 10,000, exceed 10,000, exceed 10,000, right? யாரு TDS பிடிக்கணும்னா bookmaker or person holding the license for NSR horse racing or for arranging for wagering or betting in any race course. recipient யாரா இருக்கலாம்? எத்தனை percent TDS? 30% at the time of payment, at the time of payment, at the time of fantastic sir. now 194C at the series வரலாமா? payment to contractor or subcontractor. C stands for contractor or what is the threshold limit? single payment exceed 10,000, single payment exceed 30,000. so single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. why tora aggregate of payment exceed 1 lakh. so single payment exceed 30,000. so single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. repeat once again. single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. repeat once again. single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. sir inga பாரு sir, யாரு sir payer? central government, state government. கரெக்ட்டா? local authority, central or state provisional corporation, company, firm, trust, registered society, cooperative society, university established under the central state provisional act, declared யாரு? university under the UGC act, government of என்ன state or foreign enterprise or dash sir hijack ஞாபகம் இருக்கா? 194H, 194I, 194J, 194A, 194. அப்போ 194C ல hijack இருக்கு. அப்போ specified individual or HUF வராது. that means individual HUF whose total sales or gross receipts or turnover from business or profession exceeds எத்தனை crore? 1 crore. அப்போ 1 crore exceed ஆச்சுனா என்ன பிடிக்கணும்? 1 crore கீழ இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டிய. in case of business or 50 lakhs in case of profession during the immediately preceding என்ன year? சார் என்ன சார் இது இவ்வளவு பெரிய லிஸ்டா இருக்கு சார்? இவங்க எல்லாம் TDS பிடிக்கணும். specified person has to deduct what? யாரு சார் specified person? central or என்ன government?
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நம்மளை பொறுத்தவரை கவர்மெண்ட் கரெக்டா. நெக்ஸ்ட் என்ன அத்தாரிட்டி? லோக்கல் அத்தாரிட்டி. அவங்களும் நமக்கு யாரு தான்? கவர்மெண்ட் தான். சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் ப்ரொவிஷனல் கார்பரேஷன் அவங்களும் நமக்கு யாரு தான்? தென் கம்பெனி, firm, trust, registered society, cooperative society, university established under the central or state or an act, declared university under the UGC act, government of என்ன state, foreign state or foreign enterprise என்ன or என்ன. அப்ப இதுவரைக்கும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கரெக்டா இல்லையா? நமக்கு எல்லாருமே யாரு தான்? தென் யாருன்னா கம்பெனி கரெக்டா, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கரெக்டா, அதாங்க சொல்றாங்க பாரு, கம்பெனி, ஃபார்ம், ட்ரஸ்ட் கரெக்டா, கம்பெனி, ஃபார்ம் யாரு? ட்ரஸ்ட். தென் யாரெல்லாம்? சொசைட்டி, ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டி, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, சொசைட்டில ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டி, தென் யூனிவர்சிட்டி அண்டர் த சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் ப்ரொவிஷனல் ஆக்ட் ஆர் டிக்ளேர்ட் யூனிவர்சிட்டி, டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அண்டர் த UGC ஆக்ட் கரெக்டா, ஆர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்? ஃபாரின் ஸ்டேட். அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அண்ட் அதுல யார் இருக்கானா? இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF. ஆனா அவங்க TDS பிடிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல? whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of pay. யாரா இருக்கலாம்? ரெசிடென்ட் கான்ட்ராக்டர். யாரு? for carrying out what? work, because இது works contract தானே, including end of labor, supply of labor. 194C நீ TDS பிடிக்கணுமா? என்ன ரேட்லெஸ் TDS பிடிக்கணும்? 1% if the payee is what or what? individual or HUF. அந்த கான்ட்ராக்டர் இருக்கார்ல, அந்த கான்ட்ராக்டர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF இருந்தா எத்தனை பர்சன்டேஜ்? அந்த கான்ட்ராக்டர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF இருந்தா 1%. சார் 2% சார் if the payee is other than individual or HUF. அப்போ 1% in case of individual or HUF. சார் 2% in case of other than individual or. அப்ப எப்படி சார்? 1% in case of individual or HUF, 2% in case of other than individual or sir at the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? at the time of payment or at the time of credit, whichever is at the time of payment or at the time of credit, whichever is at the time of payment or at the time of credit, whichever is right man. What is 194 NSRC? 194C payment to contractor or subcontractor, right? What is the threshold limit? Single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed. யாரு சார் TDS பிடிக்கணும்? கவர்மெண்ட் TDS பிடிக்கணுமா? கம்பெனி, firm, trust, society, cooperative society or என்ன சார்? registered society, university established under the central or state or provisional act or under the act, UGC act or government of என்ன state, and individual or HUF whose turnover in the immediately preceding previous year exceed rupees 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of. இவங்க எல்லாம் என்ன பிடிக்கணும்? யாருக்கு TDS பிடிக்கணும்னா ரெசிடென்ட் கான்ட்ராக்டர். இனி என்ன கான்ட்ராக்டர்? for carrying out any work, for carrying out any work. எத்தனை பர்சன்ட் சார் TDS பிடிக்கணும்? 1% in case of individual or HUF, 2% in other than individual or HUF. இத வந்து பே பண்றவங்கள பாப்பையா இல்ல கான்ட்ராக்டரை பாப்பையா? கான்ட்ராக்டரை பார்க்கணும். Are you really with me? யாரு பே பண்றாங்கிறது முக்கியம் இல்ல இந்த ரேட்டுக்கு சார், யாருக்கு பே பண்றாங்கிறது முக்கியம். if the contractor is individual or HUF எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 1%. if the contractor is other than individual or HUF 2% at the time of credit or at the time of payment, whichever is. Repeat once again, at the time of credit or at the time of payment, whichever is. I'm coming to 194D. Sir, நல்லா dress போட்டுட்டு வந்துட்டு நல்லா இன்சூரன்ஸ் என்ன சார் சேர வச்சாங்கன்னா நம்ம என்ன பே பண்ணுவோம்னா இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் பே பண்ணுவோமா? எஸ் சார். வாட் இஸ் த த்ரெஷோல்ட் லிமிட்? அமௌண்ட் ஆர் அக்ரிகேட் ஆஃப் அமௌண்ட் இஸ் மோர் than how much? 15,000 in a financial. ஏனா ஹார்ஷா பேச வேண்டிய அப்ப 15,000 மேல 15,000 மேல 15,000 மேல ரைட்டா? யாரு சார் என்ன சார் TDS டிடக்ட் பண்ணனும்? any person responsible for paying any income based remuneration or reward for soliciting or procuring என்ன business? இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ். நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியா இருக்கேன், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நான் நடத்துறேன், நீ வந்து என்னோட இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டா இருக்க. யாரா இருக்க? அப்படி நீ என்னோட யாரா இருக்கேனா? இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டா இருக்கேனா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹலோ, நான் உனக்கு கமிஷன் பே பண்றேன்னா நான் உனக்கு என்ன பிடிச்சிட்டு தரணும்? TDS பிடிச்சிட்டு தரணும். சார் ரெசிபியன் யாராதா இருக்கணும்? ரெசிடென்டா தான் இருக்கணும். ரெசிபியன் யாராதா இருக்கணும்? Sir, this is very important, sir. எத்தனை percent TDS na 5%. எத்தனை percent? 5%. If the payee is a non-corporate resident, if the payee is a that means insurance agent, sir, individual other than company இருந்தா எத்தனை percentage? 5%. Are you really with me? Yes, sir. Sir, 10% if the payee is a என்ன company? Domestic company. In case recipient என்ன company இருந்தா? Domestic company இருந்தா 10%. Other than domestic company இருந்தா 5%. அப்ப general rate 5%. Domestic company இருந்தா 10%. எப்ப சார் நான் TDS பிடிக்கணும்? At the time of credit or at the time of payment, whichever is.
அப்ப நல்லா Dress போட்டு வந்தேனா 194D என்ன கமிஷன் இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் சார் வாட் இஸ் தி threshold limit excess of 15000 excess of 15000 excess of 15000 ரைட்டா சார் நீ யாரா வேணாரு நீ வந்து இன்சூரன்ஸ்ல சேர்றதுக்காக சொலிசிட் பண்றதுக்காக ஹலோ சார் என்ன கொடுத்தேனா இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் கொடுத்தேனா என்ன புடிச்சிட்டு கொடு அவ யாராதா இருக்கணும் ரெசிபியன்ட் ரெசிடென்டா தான் இருக்கணும் சார் அந்த ரெசிடென்ட் கம்பெனியா இருக்கலாம் அதர் தான் கம்பெனியா இருக்கலாம் கம்பெனியா இருந்தா 10% other than company are the at the time of credit or at the time of NSR payment whichever is now 194D நல்லா Dress போட்டுட்டு வந்தானா Dress போட்டு வந்து ஆயுள பத்தி பேசினானா Dress போட்டு வந்து ஆயுள பத்தி பேசினானா அத என்னையே that means any sum under an insurance policy not fulfilling the conditions specified under ND yana 1010D section 1010 gratuity 1010A pension 1010A 1010B 1010C 1010CC 1011 1012 1013 1013 1014 hello sir these all are exemption correct ah appa 1010D la enna aachuna cover aachuna apra adu income exempt aichu income exempt ana TDS e pidikka vendiya அப்படினா இந்த இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் 1010D ல என்ன ஆக கூடாது that means any sum under an insurance policy not fulfilling the condition sir specified under ND ஏன்னா 1010D ல என்ன ஆச்சுனா கவர் ஆச்சுனா அது என்ன ஆகும்னா எக்ஸாம்ட் ஆகும் அது எக்ஸாம்ட் ஆக right man amount or aggregate of amount is more than எத்தனை lakh 1 lakh in a year more than or equal to எத்தனை lakh this is a second section we are talking about equal to more than or equal to எத்தனை lakh அப்ப either எத்தனை lakhs or எத்தனை lakhs க்கு மேல 1 lakhs or 1 lakhs க்கு மேல போச்சுனா you are supposed to deduct right man any person responsible for paying any sum under a ULIP a sum allocated by way of ULIP na unit linked insurance plan correct ah appo na life insurance premium unakku pay pandra my dear lovable students if the amount is evlo or evlo 1 lakh or above I am liable to deduct TDS under section 194 and a recipient yarada irukum 5% of the amount of enna comprised income comprised right ah 194D ல company இருந்தா 10% other than company இருந்தா 5% இங்க general limit எத்தனை percentage 5% at the time of and at the time of payment or at the time of credit whichever is இப்ப பேமெண்ட்ல எந்தெந்த செக்ஷன் விழுந்துச்சு 192 விழுந்துச்சு 192A விழுந்துச்சு next one 194 விழுந்துச்சு 194B விழுந்துச்சு 194BB விழுந்துச்சு ரைட்டா so 1 2 3 4 5 இப்ப புதுசா ஒரு செக்ஷன் என்ன சார் 194DA இப்போ இது வரைக்கும் எத்தனை செக்ஷன் 6 செக்ஷன் சார் டோட்டலா 6 செக்ஷன் பேமெண்ட்ல விழுந்திருக்கு at the time of payment மிச்ச எல்லாமே at the time of payment or at the time of credit whichever is வாராஜா எதெல்லாம் செக்ஷன் பேமெண்ட்ல விழுது 192 192A 194 194B 194BB 194 I'm coming to 194G sir 194 what G என்ன G லாட்டரி எடுங்க G என்ன G commission on sale of any ticket more than 15,000 in a year financial year more than what 15,000 sir next one sir more than 15,000 life na more than or equal to 1 lakh correct ah any person responsible for paying any income by remuneration by whatever name called or any ticket அப்ப லாட்டரி கமிஷன் கொடுத்தாதான் 194G ல என்ன பிடிக்கணும் TDS பிடிக்கணும் any person stocking distributing purchasing selling என்ன டிக்கெட் எத்தனை percent TDS 5% TDS எத்தனை percent 5% at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier சொல்ல பார்க்கலாம் at the time of credit or at the time of payment whichever is அப்ப what is 194D என்ன கமிஷன் இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் what is 194DA life insurance commission correct ah life insurance premium என்ன premium life insurance premium what is 194G commission on lottery commission basic lottery commission 194H brokerage or commission 194H more than 15,000 yaar sir hijack applicable ஆகுமா 194H correct ah அப்ப specified individual HUF தான் இந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும் so any person other than individual HUF whose sales or gross receipts or turnover from the business do not exceed how much do exceed 1 crore na section apply ஆகும் do not exceed na section என்ன ஆகாது and 50 lakhs in profession during the immediately preceding previous year for paying commission or brokerage comfortable ah recipient யாராதா இருக்கணும் sir எத்தனை percent TDS 5% at the time of credit or at the time of payment whichever is at the time of credit of such income to the account of the NSR payment or at the time of payment whichever is அப்படினா at the time of credit or at the time of payment whichever is at the time of credit or at the time of payment whichever is at the time of credit or at the time of payment whichever is
Right man. So பட்டு சொல்லு 192 TDS on salary 192A accumulator balance in provident fund account 193 interest on securities 194 dividend 194A interest other than interest on securities 194B winning from lottery crossword puzzles 194 winning from online games 194BB winning from horse races 194C payment to contractor or subcontractor sir 194D என்ன commission insurance commission 194DA life insurance NSR receipts life insurance commission கிடையாது life insurance receipt 194G lottery NSR commission 194H brokerage or commission. Shall I move to the next family? Yeah. Yes, sir. Next family is 194I rent family 194 194I yeah 194 194IB 194 what 194 IB. This is the next family man 194I rent 194I is what more than 2,40,000 more than 2,40,000 more than 2,40,000 in a year. That is the threshold limit man. Sir, hijack. Enna jack? Hijack. 194H brokerage or commission already covered. Yes, sir. 194I enna sir rent. 194I enna? Rent. Sir, any person other than individual or HUF whose turnover or gross receipts or enna sir business or profession carried on by him do not exceed what? In case of business or 50 lakhs in case of what? During the immediately preceding previous year responsible for paying what? Rent. That means any person other than sir individual HUF whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore in case of business and 50 lakhs in case of recipient யாராதா இருக்கணும் sir for plant and machinery எத்தனை percentage 2%. for land building land appertaining to a sir to a furniture or fittings எத்தனை percentage 10%. அப்ப சொல்லு plant and machinery or equipment na 2%. or land building land appertaining to a furniture and fittings அப்படினா எத்தனை percent 10%. அப்ப generally plant and machinery na 2% ஆனா land மட்டும் na 10% building மட்டும் na 10%. or land appertaining to a furniture and fittings na 10%. at the time of credit of such income to the account or at the time of payment whichever is அப்ப இது general at the time of credit or at the time of payment whichever is இது 184I. So what is 184I பேரு rent sir what is the threshold limit in excess of 2,40,000 in excess of 2,40,000 in excess of 2,40,000. right yes sir sir யாரு sir TDS பிடிக்கணும் any person other than specified individual or யாருக்கு சார் நீ பே பண்ணனும் resident sir what is the rate sir for plant and machinery 2%. for land building and land appertaining to a furniture or fitting எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும் at the time of credit or at the time of payment whichever is now 194 194 payment on transfer of certain என்ன property other than agriculture land other than because agriculture land rural agriculture land என்னவே கிடையாது capital asset கிடையாது அப்படினா capital gain வராது அப்படினா TDS பிடிக்க வேண்டிய that means payment on transfer of certain என்ன property immovable property other than agriculture land sir இது வந்து என்ன சார் நீ எதை விக்கிறேனா immovable property விக்கிற யார விக்கிற Immovable property. அது சார் small value transaction high value transaction that means should be more than or equal to should be what More than. this is the third time we are listening to more than or equal to எந்த செக்ஷன்ல நான் முதல்ல 192A ல பார்த்தோம் Yes, sir. சார் 192A ல என்னது accumulator balance in என்ன அக்கவுண்ட் ரொம்ப ஹார்ஷா சொன்னாங்க கரெக்ட்டா Yes, sir. நெக்ஸ்ட் அடுத்து எந்த செக்ஷன்ல more than or equal to சொன்னாங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் 194DA ல பேசும்போது என்ன பேசுனாங்கன்னா more than or equal to சொன்னாங்க வாழ்க்கையை பத்தி பேசும்போது ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கும் வாழ்க்கை கரெக்ட்டா இல்லையா வாழ்க்கையோட உண்மையை பத்தி தெரியறது ரொம்ப என்னவா இருக்கும்னா ஹார்ஷா இருக்கும் are you really with me yes sir அடுத்து என்னன்னா 194 என்ன ஐயே ஏன்னா வாழ்க்கையில் 4 பேர் பார்த்து என்ன சொல்லுவானா ஐயே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் சார் 194 என்னையே sir any person being what transferee other than a person referred under 194 NA LA love is absent LA love is what responsible for paying compensation for acquiring compulsory acquisition of what other than rural in a land agricultural land right அப்ப any person other than a person who are liable to pay compensation for compulsory acquisition ஏனா compulsory acquisition வந்துச்சுனா எந்த செக்ஷன்ல போய்டும் 194 LA ல போயிடும் இல்லனா 194 IA ல வந்துரும் ரைட்டா ஆனா பேய் யாராதா இருக்கணும் ரெசிடென்டா தான் இருக்கணும் எத்தனை percent 1% of the consideration for transfer அதாவது 1% of the amount of consideration or any duty value whichever is higher எப்ப சார் நான் TDS பிடிக்கணும் at the time of credit or at the time of payment whichever is அப்படினா general section தான் at the time of credit or at the time of payment whichever is repeat at the time of credit or at the time of payment
வா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு வா 194 ஐ ரெண்டா Yes, sir. 2 lakh more than 2,40,000 more than 2,40,000 more than 2,40,000 ரைட்டா Yes, sir. யார் சார் TDS படிக்கணும் எனி பர்சன் அதர் than specified individual or HF சார் ரெசிபியன்ட் யாராதா இருக்கணும் ரெசிடென்டா தான் இருக்கணும் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரினா 2% land building or land appurtenant to a furniture and fitting na 10%. எப்ப சார் TDS படிக்கணும் at the time of payment or at the time of credit whichever is 194 NIA ஐயே payment on transfer of certain immovable property other than agriculture land high value transaction low value transaction more than or equal to 50 lakhs exceed ஆனா மட்டும் தான் என்ன படிக்கணும் TDS படிக்கணும் any person being a transferee but you should not pay compensation which is under 194 LA and a recipient யாராதா இருக்கணும் எத்தனை percent TDS 1% of the consideration or stamp duty value whichever is higher எப்ப சார் TDS படிக்கணும் at the time of credit or at the time of payment whichever is 194 IB I stands for individual B stands for NSR boss the karta correct payment of rent by certain individual or HF another IB I stands for what individual B stands for boss எங்க இருப்பாரு HF karta அப்ப NSR payment of rent by certain individual or HUF what is the threshold limit man more than 50,000 more than what 50,000 for month or part of the month more than 50,000 more than 50,000 more than 50,000 sir 194 hijack ஞாபகம் இருக்கா yes sir 194 H 194 I 194 J 194 A 194 C 194 H brokerage or 194 I rent 194 J fees for professional technical services 194 A sir interest other than interest on securities 194 C payment to contractor or right man individual or HF other than yaru or yaru whose total sales or gross receipts or turnover from business or profession carried on him exceeds what 1 crore in case of what business or 50 lakhs in case of profession during the immediately preceding responsible for paying what rent inga correct புரிஞ்சுக்கோ this you should understand very clearly sir யாரு TDS பிடிக்கணும்னா யாரு or யாரு individual or HF other than individual or HF அப்ப யாரு or யார தவிர individual or HF தவிர whose total sales or என்ன receipts gross receipt or turnover from business or profession carried on by him exceeds எத்தனை crore 1 crore exceeds எத்தனை crore 1 crore exceeds எத்தனை crore 1 crore இப்போ நீ நேரா 194 ஐல போய் பார்க்கற சார் any person other than யாரு or யாரு individual or அப்ப individual HF வருவாங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா வர மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்களா வர மாட்டாங்க whose turnover or gross receipts or turnover from business or profession carried on by him do not exceed எத்தனை crore 1 crore அப்ப 1 crore immediately preceding previous yearல எத்தனை கோடி தாண்டல 1 crore தாண்டல பிசினஸா இருந்தா 50 lakhs தாண்டல என்னவா இருந்தா அப்படினா you छोटा वालावा बड़ा वालावा छोटा वाला நீ छोटा वाला that means உன்னோட turnover 1 crore தாண்டல பிசினஸ்ல சார் 50 lakhs தாண்டல professionல ரைட்டா அப்படினா my dear lovable students ஹலோ சார் நீ 194 ஐல TDS பிடிக்க வேண்டிய in case my dear lovable students in the immediately preceding previous yearல businessல turnover எவ்வளவு தாண்டிருச்சு 1 crore தாண்டிருச்சு or 50 lakhs தாண்டிருச்சுனா 1 crore or 50 lakhs என்ன ஆச்சுனா exceed ஆயிச்சுனா உனக்கு 194 ஐ என்ன ஆகும் அப்ளை ஆகும் because நீ specified individual HF கிடையாது அப்படி உனக்கு 194 ஐ என்ன ஆச்சுனா அப்ளை ஆச்சுனா உனக்கு 194 ஐயே அப்ளை ஆக வேண்டிய அப்ப this is mutually exclusive ஐ அப்ளை ஆனா ஏனா இது ரெண்டு தான் அது ரெண்டு தான் yes sir அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐஏல என்ன சொல்றாங்கன்னா any person being IB ல என்ன சொல்றாங்கன்னா individual or HUF other than யாரு or யாரு whose total sales gross receipts or turnover from business or profession carried on by him exceeds எத்தனை crore because exceeds எத்தனை crore ஆச்சுனா 1 crore ஆச்சுனா நீ छोटा वाला கிடையாது அப்ப உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும் 194 ஐ அப்ளை ஆகும் 194 ஐ அப்ளை ஆனா 194 ஐ அப்ளை ஆக வேண்டிய or 50 lakhs in case of profession during the immediately preceding அப்ப என்னோட immediately preceding என்ன இயர்ல previous yearல my dear lovable students hello sir என்னோட turnover 1 crore or 50 lakhs என்ன ஆவலேனா exceed ஆவலேனா எனக்கு 194 ஐ என்ன ஆவாது அப்ளை ஆவாது ரைட் 194 ஐ என்ன ஆவலேனா 194 IB அப்ளை ஆக என்ன இருக்குனா வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா 194 ஐ என்ன ஆச்சுனா 194 IB என்ன ஆவாது அப்ளை ஆவாது ரைட் யாருக்கு தான் நீ ரெண்டு பே பண்ணனும்னா எனி ரெசிடென்ட் எத்தனை பர்சன்ட்
5%. எத்தனை percent? 5%. எப்ப சார் நான் TDS பிடிக்கணும்? At the time of credit of the rent for the என்ன month? Last month. That means எப்ப நீ 31st மார்ச்சுக்கு ரெண்ட் பே பண்றியோ, கடைசி மாசத்துக்கு எப்ப ரெண்ட் பே பண்றியோ, அப்ப நீ என்ன பிடிச்சா போதும்? TDS Of the previous year or last month of the what? Tenancy. In case நீ 31st March இல்லாம 31st Decemberக்கே vacate பண்ணிட்டு போறதா இருந்தா 31st what? December. If the property is vacated during the year, as the NM may be, case may be, to the account of the payee or at the time of payment, whichever is what? அப்ப either என்ன சார் last month of the year, previous year, last month of the year, previous year, that means 31st of March, or last month of the what? Tenancy. நீ எப்போ vacate பண்ணி போறியோ அந்த மாசம், or at the time of payment. நீ மேபி ஸ்டார்டிங்லேயே 12 மாசம் ரெண்டு நீ அட்வான்ஸா கொடுக்க என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. at the time of payment, whichever is earlier. அப்ப சொல்லு 194 IB ல either last month of the year, previous year, or last month of the tenancy, or at the time of payment, whichever is earlier. Are you all really with me? அப்ப வா ரெண்ட் ஃபேமிலிக்கு வா. what is 194 I என்ன? rent. what is the threshold limit? more than 2,40,000, more than 2,40,000, more than 2,40,000. ஒத்துக்கற நீ? Yes sir. All right man. what is 194 IA? payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land. 194 IB, payment on rent by certain என்ன or என்ன? individual HF. but for that individual HF எங்க விழக்கூடாதுன்னா 194 I ல விழ 194 I ல விழுந்தேனா 194 IB apply 194 I ல விழலைனா 194 IB ல apply ஆக என்ன இருக்கு? Now coming to the next stock man, 194J, fees for professional or என்ன services? Technical services. fees for professional or royalty or non-compete fee or என்ன remuneration? Directors remuneration. அப்ப 194J ல இதெல்லாம் கவரா இருக்கு. fees for professional or technical service. அப்ப fees for professional services, fees for technical services, right? Then என்ன சார்? royalty, correct? then என்ன compete fee and என்ன remuneration? அப்ப 5 இன்கம் கவரா இருக்கு 194J ல. எதெல்லாம் சொல்ல பார்க்கலாம்? 194J ல இதெல்லாம் fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee, directors remuneration. Repeat once again. fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee and directors remuneration. Sir, rupees 30,000 exceed ஆகணும். என்ன year? For each category of income. That means fees for professional services க்கு 30,000, fees for technical service को तनी 30,000, royalty को तनी 30,000, non-compete fees को directors fees को 0. However, this limit does not apply in case of payment made to dash of a company. ஆனா நீ director के என்ன பண்ணேனா pay பண்ணேனா in this limit apply. அப்ப நீ 1 ரூபாய் directors fees கொடுத்தா கூட 194J ல என்ன பிடிச்சாகணும்? சார் உனக்கு hijack ஞாபகம் இருக்கா? 194H சார் brokerage or commission, 194I 194J fees for professional or that means any person other than individual or HUF. Our in case of fees for professional or technical service paid or credited but என்ன சார் to யாருக்கு or யாருக்கு? whose total sales or gross receipts or turnover from business or profession exceeds எத்தனை crore in case of business or 50 lakhs in case of during the immediately preceding financial year is liable to deduct what? Under 194J, except where fees for professional service is credited or paid exclusively for what purpose? That means fees for professional services or fees for technical services has been paid for personal purpose, not TDS பிடிக்க வேண்டிய business purpose க்கு pay பண்ணா மட்டும் என்ன பிடிச்சா போதும்னா TDS பிடிச்சா போதும், ரைட்டா? Yes sir. That means any person other than specified individual or HUF. Alright man, what is the rate? 2% pay engage only in the business of operation of NS center. Call center ஆர்ந்தா எத்தனை percent? 2%. 2% in case fees for NS services or royalty where such royalty is in the nature of consideration for sale, distribution, exhibition of ethnographic film, cinematographic film, or 10% of என்ன payment man? Other payment. அப்ப இங்க வா நான் சொல்ற மாதிரி காட்டு. என்ன சார் என்னவா இருந்தா கால் சென்டரா இருந்தா 1 to 2%, ரைட்டா சார்? technical services T ரெண்டு விரல் காட்ற எத்தனை percentage? 2%. royalty சார் இங்க 2 போட்டுருக்கேன் பாரு எத்தனை percentage? மிச்ச எல்லாத்துக்குமே 10%. ஆனா recipient யாராதா இருக்கணும் at the time of credit or at the time of payment, whichever is
அப்ப what is 194J? Fees for 5 விஷயங்கள் இருக்கு. Fees for professional services, fees for technical services, royalty, sir non-compete fee, and a director's remuneration என்ன கிடையாதுனா threshold limit கிடையாது. ரைட்டா? யாரு சார் TDS பிடிக்கணும்? hijack அப்ளை ஆகும். அதனால any person other than specified individual or ana recipient யாராதா இருக்கணும். என்ன சார் ரெசிடென்டா தான் இருக்கணும். சார் கால் சென்டரா இருந்தா 2%. Fees for technical services 2%. Sir royalty 2%. Sir others 10%. எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? At the time of payment or at the time of credit, whichever is. Right? Yes sir. Now my dear lovable students, I am moving into 194K. K stands for kilogram. Correct? Income on unit other than in the nature of n again. Capital gain. Sir, the 193 ஞாபகம் இருக்கா? Yes sir. What is 193? Interest on securities. What is 194? Dividend. What is 194A? Interest other than interest on securities. What is 194K? Income from unit. Income from what? Unit. Amount or aggregate of amount is more than 5,000. More than 5,000. More than 5,000. And இதெல்லாமே return family. இதெல்லாமே return family. ஏன்னா 193 தான் you are getting a return. What return? Interest on securities. 194 is a return. என்ன return? Dividend. Sir, 194A, interest other than interest on securities is a return. What is 194K? Is also a return. இப்ப யாராவது இந்தியா விட்டு வெளியே போறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, ரிட்டர்ன்னா திரும்பி வர போறாங்க. கரெக்ட்டா? என்ன காட்டிட்டு போவாங்க? டாடா காட்டிட்டு போவாங்க. என்ன காட்டிட்டு போவாங்க? என்ன டாடா காட்டிட்டு போவாங்க. எத்தனை கையில காட்டுற? 2 கையில காட்டுற. அதனால தான் எல்லா ரிட்டர்னுக்குமே 10%. 193 10%, 194 10%, 194A 10%, 194K எல்லாருமே ரெசிடென்ட் ஒத்துக்கிறீங்க? Any fund, any person responsible for paying any income in respect of mutual fund, administrator of the specified undertaking or in a company at the time of credit or at the time of payment, whichever is. எல்லாமே at the time of. ஆனா 194 மட்டும் டிவிடெண்ட் மட்டும் எக்ஸெப்ஷன் at the time of what? மிச்ச எல்லா ரிட்டர்னுமே at the time of payment or at the time of credit, whichever is. Comfortable? Yes sir. 194 LA love is absent. 194 LA என்ன is absent? Compensation on acquisition of certain என்ன property other than agriculture land situated in India. That means sir, compulsory acquisition of land and building. சொல்ல பார்க்கலாம். compulsory acquisition of land and building னா யாரோ புடுங்குறாங்களா? லவ் இல்லாம புடுங்குறாங்களா? So they are supposed to direct what? TDS. Amount or aggregate amount is more than 2,50,000 in a year. Sir, 2,50,000 வரைக்கும் நம்ம டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய 2,50,000 மேல நம்ம என்ன கட்டறோம்? அப்படினா டாக்ஸ் கட்டணும்னா லவ் இஸ் ஆப்சன்ட். அதனால தான் threshold limit is 2,50,000. யாரு சார் TDS பிடிக்கணும்? Any person responsible for paying any sum in the nature of compensation or என்ன compensation? On compulsory acquisition of என்ன property? Immobile property. யாரு தான் ரிசீவ் பண்ணும்? Resident. What is the rate? 10% at the time of payment. At the time of payment. At the time of. அப்ப payment family இன்னொன்னு வருதா? யாரெல்லாம் payment family இது வரைக்கும்? 192, 192A, 194B, 194BB, 194. Right? These are the 5 slots. Then at the time of payment ல யாருண்டா? 194 LA. இப்ப படிச்ச 194 LA. இதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு ஆட் பண்ணமே. At the time of payment ல 194 DA. கரெக்ட்டா? 194 DA. வேற மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்க. டைப் பண்ணுங்க. ஆன்லைன்ல இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க. 192 இருக்கு, 192A இருக்கு, ரெண்டு ஃபேமிலி. நெக்ஸ்ட் 194B இருக்கு, 194BB இருக்கு, 194 இருக்கு. ரைட். 194 LA, 194 இது வரைக்கும் இப்ப எத்தனை செக்ஷன் ஆயிருக்கு? 7 செக்ஷன் இது வரைக்கும் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? I'm moving man. 194M. 194M. M3 போட்டா 3யா? Yes sir. Payment to contractor. எந்த செக்ஷன்? 194C. Commission or brokerage. எந்த செக்ஷன்? 194H. Fees for professional service. எந்த செக்ஷன்? 194J. இந்த 3 செக்ஷன் அப்ளை ஆவலேனா 194M அப்ளை ஆகும். அதனால தான் 3. Are you really with me? எதெல்லாம் 3 செக்ஷன்னா நீ வந்து கான்ட்ராக்டருக்கு பேமெண்ட் பண்ற, brokerage or commission பே பண்ற, fees for professional technical service pay பண்ற. Sir, what is the limit sir? More than எத்தனை lakh? 50 lakh. More than 50 lakh. More than 50 lakh. More than 50 lakh. ஒத்துக்கிறனே? யாரு பே பண்ணனும்னா இண்டிவிஜுவலா? Other than who are required to deduct TDS under 194C, 194H and 194. அப்ப 194C அப்ளை ஆனா 194M என்ன ஆவாது? 194H அப்ளை ஆனா 194M என்ன ஆவாது? 194J அப்ளை ஆனா 194M என்ன ஆவாது? That means this is a alternative section. கரெக்ட்டா? A recipient யாராதா இருக்கணும்? எத்தனை percentage? At the time of credit or at the time of payment, whichever is.
So at the time of credit or at the time of payment, whichever is. So at the time of credit or at the time of payment, whichever is. We are having pending with 194N, we are having pending with 194P, or a board, and 194 what man? Q and 194R. Per question, correct? Yes, sir. We have to do 4 section now itself. I'll be completing all the 4 section. Come on. 192. What is 192? TDS on salary. What is 192A? Accumulator balance in provident fund account. What is 193? Interest on securities. What is 194? Dividend. Sir, what is 194A? Interest other than interest on securities. What is 194B? Winning from lottery or crossword puzzles. What is 194BA? Winning from online games. What is 194BB? What is 194C? What is 194D? Insurance commission. What is 194DA? Life insurance receipts. 194G, lottery commission. 194H, brokerage or commission. 194I, rent. 194IA, payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land. What is 194IB? Payment of rent by certain individual or HF. What is 194J? Fees for professional or fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee, and director's remuneration. What is 194K? Income on units other than in the nature of capital gain. 194LA, love is absent. Compulsory acquisition of comfortable. Yes, sir. 194M, you are making payment to contractor, commission or brokerage, and fees for. Now I am moving to 194N. Ennoda cash withdraw பண்ற. 194 என்னென்ன? Cash withdrawal. யாரோட cash? என்னோட cash. அதனால தான் 194N. யாரோட cash? More than 3 crore. More than what? 3 crore. More than what? If the recipient is a என்ன society? அப்ப cooperative society cash withdraw பண்றாங்கன்னா எத்தனை கோடிக்கு மேல withdraw பண்ணா? 3 கோடிக்கு மேல 3 கோடிக்கு மேல 3 கோடிக்கு மேல அதர்ஸா இருந்தா எத்தனை கோடிக்கு மேல 1 கோடிக்கு மேல 1 கோடி அப்பு எஸ் சார் அப்போ எத்தனை கோடிக்கு மேல 1 கோடிக்கு மேல are you really with me yes sir sir 194N 194 கம்ஃபர்ட்டபிளா சார் இது உங்களுக்கு தெரியாம இருக்க என்னவே இல்ல வாய்ப்பே இல்ல யாரோட கேஷ் சார் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் ANM கேள்விப்பட்டிருக்கியா எஸ் சார் A is the first letter are you really with me அப்ப 1 கோடிக்கு மேல நீ என்ன பண்ணேனா withdraw பண்ணேனா சார் TDS புடிச்சு ஆகணும் ரைட்டா சார் M எத்தனாவது லெட்டர் மூணாவது லெட்டர் 3 கோடிக்கு மேல withdraw பண்ணேனா TDS புடிச்சு நடுவுல என்னது N that's why 2% 2% ஏனா ரெண்டாவது என்ன சார் 2% that's what N A N M ஹலோ சார் 1 கோடிக்கு மேல காசை withdraw பண்ணேனா 3 கோடிக்கு மேல காசை withdraw பண்ணேனா ரெண்டாவது லெட்டர்ல இருக்கிற N க்கு 2% நாங்க என்ன புடிச்சாவோம் TDS புடிச்சாவோம் அப்ப 194N என்னோட cash நான் உன்னோட இதுடா yes sir more than 3 crore if the recipient is a society cooperative society more than 1 crore in case of others comfortable yes sir sir யாரு சார் பே பண்றா சார் எங்க இருந்து சார் இவ்வளவு காசு நீ withdraw பண்ணுவே என்ன கம்பெனி பேங்கிங் கம்பெனி or any bank or என்ன institution banking institution ஏனா அங்க தான் நீ பணத்தை போட்டு வச்சிருப்ப or a cooperative society engage in carrying on banking of என்ன business banking business or N office post office இங்க எல்லாம் நீ காசு போட்டு வச்சிருப்ப இத உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா 40000 rupees limit சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா banking company or NSR NBFC or என்ன who is responsible for paying any something the amount or aggregate of amount as the NMAB in cash exceeding 1 crore or 3 crore in case the recipient is a cooperative society during the year or to any other person from one or more account maintained by the what அப்ப நீ பேங்க்ல இருந்து நீ என்ன பண்ணேனா withdraw பண்ணேனா that means cooperative society யா இருந்தா 3 crore other than cooperative society யா இருந்தா 1 crore ஏனா cooperative society க்கு ஒரு corporation இருக்கும் கரெக்ட்டா 3 கோடி வரைக்கும் நாங்க என்ன பிடிக்க மாட்டோம் TDS பிடிக்க மாட்டோம் அதுதான் நாங்க பண்ற corporation and other than cooperative society யா இருந்தா 1 கோடி எக்ஸீட் பண்ணாலே நாங்க என்ன பண்ணிடுவோம் ரைட்டா any person யாரா வேணா இருக்கலாம் that means நீ ரெசிடென்ட்டா இருக்கலாம் என்ன சார் rate of TDS at the rate of 2% at the rate of such sum of the in case the recipient has not filed the return of income for all the 3 immediately preceding previous year for which the time limit under 139 subsection 1 has expired such sum shall be the amount or aggregate of amount in excess of ethanol lakh during the year previous year that means sir assessee may be a good assessee or bad assessee may be a assessee NSC இருக்கலாம் NSC இருக்கலாம் நீ நல்லவனா இருந்தா நான் வந்து சார் either 1 crore or 3 crore as NMAB
1 crore மேல 2% TDS பிடிப்பேன், 3 crore மேல 2% TDS பிடிப்பேன், ரைட்டா? In the last immediately 3 preceding previous years, 3 preceding previous year, 3 preceding previous year, last 3 preceding previous year நான் என்னவே ஃபைல் பண்ணல, return of income ஃபைல் பண்ணல. அந்த return of income ஃபைல் பண்றதுக்கான டைம் லிமிட் under 139 subsection 1 என்ன ஆயிச்சு? lapse ஆயிச்சு. That means I am not a good assessee, I am a what? Then the limit எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும்னா 20 lakhs வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல. ஆனா எத்தனை lakhsக்கு மேல? 20 lakhsக்கு மேல நான் என்ன பிடிப்பேன்? That means at the rate of 2% of sum where the cash withdrawal is more than எத்தனை lakh? But NSR less than or equal to 1 crore or 3 crore in case the recipient is a cooperative society, and 5% of the sum where the cash withdrawal is more than 1 crore or 3 crore in case the recipient is a society. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா assessee ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ சார். ஒன்னு normal assessee and good assessee and what? Good assessee and good assessee and bad assessee. Good assessee இருந்தா assessee ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. cooperative society other than cooperative society. cooperative society can limit 3 crore. Other than cooperative society 1 crore. இப்ப 3 crore வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய 3 crore மேல எத்தனை percentage? 2%. 1 crore மேல எத்தனை percent? 2%. Clear? Because this is ANM என்னோட cash, கரெக்ட்டா இல்லையா? But sir, if you are an assessee, bad assessee, then sir your limit classified into two category தான், cooperative society other than cooperative society. அதுல எந்த வகையான மாற்ற கருத்து இல்ல. அதுல cooperative society எத்தனை crore தான்? 3 crore தான். other than cooperative society 1 crore. ஆனா sir up to 20 lakh, up to எத்தனை lakh? நான் என்ன பிடிக்க மாட்டேன்? TDS பிடிக்க மாட்டேன். in excess of எத்தனை lakh? 20 lakh I will start deducting TDS at the rate of 5%. ஒத்துக்கற நீ? சார் அப்ப up to 20 lakhs வரைக்கும் நான் என்ன பிடிக்க மாட்டேன்? TDS பிடிக்க மாட்டேன். ஆனா 20 lakhs ல இருந்து 3 crore வரைக்கும், 20 lakhல இருந்து 3 crore வரைக்கும் எத்தனை percent TDS பிடிப்பேன்? 2% TDS பிடிப்பேன். 20 lakhs ல இருந்து 3 crore வரைக்கும் எத்தனை percent? 2%. ஆனா எத்தனை crore மேல? 3 crore மேல 5%. ஏன்னா நீ fraud, அப்ப நானும் fraud. Are you really with me? இதே நார்மல் பர்சனா இருந்தா up to 20 lakhs வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய 20 lakhs to 1 crore வரைக்கும் 2%. more than 1 crore 5%. Comfortable? Yes, sir. That's what they have explained here. So you have to check whether NSR good boy or bad boy. Sir எப்ப சார் TDS பிடிக்கணும்? at the time of payment, at the time of payment, at the time of கடைசியா எத்தனை செக்ஷன் வந்துச்சு? 7. இப்போ எவ்வளோ? 8 போடலாமா? எதெல்லாம் சொல்லு? 192 192A salary family, then 194 dividend family, return family, 194B 194BB Bhagya family. This is what our set number 1 is all about, right? Set number 2 la 194 NA DA usur pora family. Yes sir. 194 LA love is what? Absent. ஏனா தூக்கு போட்டு செத்தனா எனக்கு love is என்ன ஆயிச்சு? Absent ஆயிச்சு, ரைட்டா? Now new section man 194 N. 194 என்ன? என்னோட cash withdraw பண்றேன். That means 1 2 3 4 5 6 7 8. இதுவரைக்கும் எத்தனை செக்ஷன் கிடைச்சிச்சு? 8 செக்ஷன். I'm coming man. The next section man 194P. P stands for pension. P stands for P stands for P stands for அப்ப pension along with interest on an account. இப்போ நீ வயசானவங்களை பார்த்தேன்னா அவங்களுக்கு வேற ஸ்பெசிஃபிக்கான அதர் இன்கம் எதுவுமே இருக்காது. அவங்க ஒரு பர்టిక్యులர் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல என்ன மட்டும் விழுந்துட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த பென்ஷனுக்கு என்ன பிடிக்கணும்னா TDS பிடிக்கணும். P stands for what is the threshold limit? Basic exemption limit. என்ன லிமிட்? தலைவர் என்னவா இருக்கலாம்னா பேக் ரூட்ல போயிருக்கலாம், அதர் than பேக் ரூட்ல போயிருக்கலாம், ரைட்டா? 3 lakh in case of specified என்ன citizen pays tax under the default tax regime under 115 back, ரைட்டா? 115 back க்கு சார் சீனியர் சிட்டிசன் அதர் than சீனியர் சிட்டிசன்ங்கற கிளாசிஃபிகேஷனே கிடையாது. எல்லாருக்குமே 3 lakh தான். ஆனா rupees 3 lakh or 3 lakh as the case may be, if the senior citizen has exercised the option of shifting out of default regime provided under 115 BAC, எனக்கு 115 BAC வேண்டாம், எனக்கு நார்மல் ப்ரொவிஷன் போதும்னு சொல்லி வெளியே போனா 2,50,000 என்ன ஆகாது? ஏன்னா சார் இங்க அசஸியே ஸ்பெசிஃபைடு என்ன சிட்டிசன். அப்ப 60 வயசு ஆயிடுச்சுனா either 3 lakh or 5 lakh as the என்ன maybe. That is total income after giving effect to the deduction allowable under NS6A. If any allowable should exceed the basic exemption limit. Sir, basic exemption limit da either எவ்வளோ or எவ்வளோ? 3 lakh or 5 lakh. Yes, further in case individual is entitled to rebate under NA from tax payable, then the same should be given effect to. Appo from the gross total income you have to reduce the chapter 6A deduction allow sir, and also you have to provide the rebate under NA. சார் யார் சார் உனக்கு பென்ஷன் தராங்க? நோட்டிஃபைட் என்ன பேங்க்ல வந்து விழுது? யார் சார் நீ அசஸி? ஸ்பெசிஃபைட் என்ன சிட்டிசன்? That means an individual being a what?
resident in India who's if the age of எத்தனை years or more அப்ப அந்த senior citizenக்கு எத்தனை years or more இருக்கணும் at any time during the year previous year அந்த வருஷத்துல எத்தனை வயசு தாண்டணும் is having என்ன income pension income and no other income except என்ன income received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which is receiving is income and as furnish a declaration to the bank specified bank. That means எனக்கு வயசு 75 வயசு ஆயிடுச்சு. Are you really with me? எனக்கு வெறும் income மட்டும் தான் இருக்கு, pension income மட்டும் தான் இருக்கு. அது இல்லாம அந்த பேங்க்ல எனக்கு என்ன income வருது, interest income வருது. ஹலோ சார், அப்படி எனக்கு அந்த பேங்க்ல இருந்து எனக்கு பென்ஷன் இன்கமும் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் மட்டும் தான் வருதுனா அந்த பேங்க் ஹஸ் டு டிடக்ட் TDS அண்டர் செக்ஷன் வாட் 194P. என்ன ரேட்லெஸ்ஸா TDS பிடிப்பாங்க, என்ன இன்ஃபோர்ஸ் where the individual has exercised the option of shifting out of default என்ன regime. அப்ப default tax regime விட்டு வெளியே போனாங்கன்னா என்ன இன்ஃபோர்ஸ். Next, rate specified in section 115 back where the individual pays tax under the default என்ன regime. அவர் default tax regimeல கண்டினியூ பண்றதா இருந்தா பேக் ரூட்ல என்ன சொல்லி இருக்காங்களோ அந்த ரூட்ல தான் டாக்ஸ் பிடிப்பாங்க. கிளியரா? எஸ் சார். சோ 194P சார் என்ன சார், பென்ஷன் இன்கம். யாருக்கு பென்ஷன் இன்கம் வரணும்? ஸ்பெசிஃபைடு என்ன சிட்டிசன். தலைவருக்கு ஏஜ் எத்தனை வயசுக்கு மேல அவருக்கு பென்ஷன் இன்கம் தவிர வேற எந்த இன்கம் இருக்க? அப்படி இருந்தா என்ன இன்கம் இருக்கலாம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்கலாம். அது எந்த பேங்க்ல வந்து பென்ஷன் இன்கம் எழுதோ அதே பேங்க்ல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வரணும். ஒரு டிக்ளரேஷன் எழுதி தரணும், எனக்கு வேற எந்த இன்கமே. அப்படின்னா சார் இன்கேஸ் நீ பேக் ரூட்ல போறதா இருந்தா பேக் ரூட்ல சொன்ன ரேட்ல TDS பிடிப்பாங்க. அதர் தான் பேக் ரூட்ல போறதா இருந்தா நீ ஆப்ட் அவுட் பண்றதா இருந்தா ஆவரேஜ் ரேட்ல என்ன பிடிப்பாங்க? Sir, what is the threshold limit? Basic exemption limit is the threshold limit. Next one, 194Q. Q stands for quantity. Q stands for what? நீ purchase பண்ற, purchase பண்ணும்போது quantity purchase பண்ணுவ. அப்ப நீ sir, there are two parties are there, seller and what? Buyer. யாரு purchase பண்ணுவா? Buyer purchase பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? In excess of எத்தனை lakh? 50 lakh. In excess of 50 lakh. அப்ப ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து எத்தனை lakhsக்கு மேல? 50 lakhsக்கு மேல, 50 lakhsக்கு மேல, 50 lakhsக்கு மேல நீ என்ன பண்றதா இருந்தா, பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா TDS பிடிக்கணும். யாரு பே பண்ணுவா? செல்லர் இருக்காங்க, பையர் இருக்காங்க. பையர் தானே பே பண்ணுவா. செல்லர் வந்து குட்ஸ் யாருக்கு பையர் கொடுப்பாங்க, பையர் வந்து செல்லருக்கு மணி கேஷ் பே பண்ணுவாங்களா? அப்ப பையர் ஹஸ் டு டிடக்ட் TDS if the amount exceed எத்தனை lakh? சார் இதுக்கு பையர், இவர்தானே பையர், who is responsible for paying any sum to any யாருக்கு? For n of goods. Purchase of buyer means person whose total sales or gross receipts or turnover from the business exceed எத்தனை crore? 10 crore. During the NSR financial year, immediately the financial year in which the purchase of goods is out. That means எப்பதான் இந்த buyer என்ன பிடிக்கணும்னா TDS பிடிக்கணும்னா இந்த immediately preceding என்ன year? Previous year. Hello sir. His turnover, யாரோட turnover? Buyer's turnover should exceed. அப்ப இந்த immediately preceding previous yearல முன்னாடி வருஷத்துல பையரோட டர்ன்ஓவர் எத்தனை கோடி தாண்டணும்? பிளஸ் purchases during the previous year 50 lakhs தாண்டணும். அப்ப immediately preceding யார் TDS பிடிக்கணும்? அப்ப பையரை மட்டும் பாரு. பையரோட டர்ன்ஓவர் இந்த immediately preceding previous year 10 crore தாண்டணும். பிளஸ் கரண்ட் இயர்ல பர்ச்சேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு தாண்டணும்? அப்படினா he has to என்ன சார் deduct TDS. சார் இந்த செல்லர் யாரா இருக்கணும்? செல்லர் ரெசிடெண்டா இருக்கணும். செல்லர் யாரா இருக்கணும்? எத்தனை பர்சன்ட் சார் TDS பிடிக்கணும்? 0.1%. சொல்லு. of the sum exceeding எத்தனை lakh? 50 lakhs. அந்த 50 lakhsக்கு மேல 0.1%. அந்த 50 lakhsக்கு மேல at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier. At the time of credit or at the time of payment whichever is at the time of credit or at the time of payment whichever is. அப்ப இங்க வா ராஜா. ஹலோ சார் 194P பென்ஷனா? எஸ் சார். சீனியர் சிட்டிசனுக்கு எத்தனை வயசு ஆகும்? 75 years. அவருக்கு எது தவிர வேற எந்த இன்கம் இருக்க கூடாது. அப்படி ஏதாவது இன்கம் இருக்குனா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்கலாம். என்ன ரேட்ல TDS பிடிக்கணும்னா ஆவரேஜ் ரேட்ல TDS பிடிப்பாங்க, ரைட்டா? ஓகே மேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் 194Q. Q stands for quantity. குவாண்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப செல்லர் இருக்காங்க, செல்லர் குட்ஸ் கொடுப்பாங்க, பையர் கேஷ் கொடுப்பாங்க. பையர் இந்த immediately preceding previous year turnover should exceed 10 crore and the purchase value should be more than 50 lakhs, ரைட்டா? What is the rate of TDS? 0.1% in excess of 50 lakhs at the time of credit or at the time of payment whichever is. 194R perquisite. சொல்ல பார்க்கலாம். perquisite. சொல்ல பார்க்கலாம். 194R perquisite. என்னது?
sir, any benefit or perquisite, whether convertible into N or not, Money or not. arising from the business or exercise of a profession. ஒத்துக்கிறனி? Yes, sir. For example, இப்போ நான் ஒரு டாக்டரா இருக்கேன், நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கேன். இந்த மேயா இல்ல அடுத்த மேயா? இந்த மே தான் சார். இந்த மேல வந்து நீ வந்து சார் குரூப் 1 கிளியர் பண்ற இல்ல குரூப் 2 கிளியர் பண்ற, இன்டர் கிளியர் பண்ற, என்ன வந்து பாப்பையா இல்லையா? என்ன வந்து நீ பாக்குறதா இருந்தா வெறும் கையால வந்து பாக்குறதா இருந்தா எனக்கு ஒன்ன பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. வரும்போது ஏதாவது gift வாங்கிட்டு வா. ஹலோ சார், ஒரு ராடோ 5 லட்சம் ரூபாய் வாட்ச் இல்ல வந்து BMW காரு அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு வா. அப்படி வர்றதா இருந்தா மட்டும் என்ன வந்து பார்த்தா போதும். அப்ப நீ எனக்கு என்ன தர போறனா பர்க்விசிட் தர போற. கரெக்டா? எஸ் சார். எதனால? அப்ப எனி பெனிஃபிட் ஆர் what? Perquisite, whether convertible into N or not, Money or not. arising from what or what? Business or the exercise of the Profession. this provision would apply to any benefit or perquisite, whether in cash or in kind or partly in cash or partly in what? Kind. நீ எனக்கு என்ன கூட வாங்கிட்டு வரலாம், நான் கார் கூட வாங்கிட்டு வரலாம். ரைட்டா? Yes, sir. Value or the aggregate value of benefit or perquisite should be more than 20,000 in a year. Financially. ஆனா நீ எனக்கு வாங்கிட்டு வர்ற gift 20,000க்கு மேல இருக்கணும். ஹலோ சார், Yes, sir. சொப்பு கார் வாங்கிட்டு வந்துடாத. சொப்பு கார் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா 20,000க்கு மேல எக்ஸீட் ஆகாது. அப்ப 20,000 மேல வந்தாதான் TDS கொடுக்கணும். இங்க பாரு பர். ஹலோ சார், Yes, sir. 194 ஆர் பர் எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு மேல? 20. இங்கே இருக்கு பாரு பர் 194 ஆர் எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு மேல? 20,000க்கு மேல வந்தாதான் TDS any person other than individual or whose total sales or gross receipts or turnover do not exceed 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of Profession. during the NSR immediately preceding previous year. That means hijack. கரெக்டா? Yes, sir. இப்ப hijack கூட NSR ஒருத்தர் புதுசா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. hijack. ஹலோ சார், hijack கூட NSR hijacker. கரெக்டா? புதுசா பேர் வந்து என்ன? hijacker. இப்ப புதுசா என்னது? Hijacker. hijacker. என்னது? Hijacker. அப்ப 194H. what is 194H? brokerage or commission. 194I rent. 194J fees for professional or 194A sir 194A interest other than interest on securities. 194C payment to contractor or subcontractor. 194R perquisite. correct ah? Non resident or non resident ah? Resident. எத்தனை percent TDS? 10% of the value or aggregate of value of such benefit or அப்ப நீ 10% எனக்கு என்ன பிடிச்சிருதான் தரணும்? TDS பிடிச்சிருதான் தரணும். before providing such benefit or at the time of payment, at the time of receipt எல்லாம் கிடையாது. before அந்த perquisite கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. because at the time of payment சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கையில இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அப்ப before providing with such benefit or perquisite. ஒரே சாது போடு. Yes, sir. Are you really with me? Yes, sir. Sir, இங்க வா sir. This is the TDS summary. I'm sir coming back once again. 192. TDS on side. 192A accumulated balance in provident fund account. 193. Interest on security. 194 dividend. 194A interest other than interest on securities. 194B winning from lottery, crossword puzzle, card game or 194BA winning from online games. 194BB winning from 194C payment to contractor or 194D insurance commission. 194DA Life insurance. insurance premium. 194G lottery commission. 194H brokerage or commission. 194I rent. 194IA payment on transfer of certain immovable property other than 194IB payment of rent by certain individual or 194J fees for professional or technical services. Sir, 194K income from units. 194LA compulsory acquisition of 194M payment to contractor or subcontractor, commission or brokerage, fees for professional or 194N என்னோட cash. கரெக்டா இல்லையா? Yes sir. 194P P stands for 194Q Q stands for quantity. 194R perquisite. Are you all really with me? Yes, sir. Sir, we have done the law examination and we have completed the revision of the TDS out of the 3 slots. Sir, TDS, TCS and advanced tax is the revision pattern. Hello sir. Yes, sir. In that revision of TDS comes to an sir, after this TDS, once the revision is over, take 30 minutes to 45 minutes of study time. Don't listen to the classes, anyone's class. Sir, revise in the table and அழகா revise பண்ணு. அழகா நீ revise பண்ணி 30 minutes அப்புறம் my dear lovable students, 30 minutes minimum, 45 minutes maximum, we will be talking about the next topic called as TCS, tax. Appreciate பண்ற நீ. இந்த TCS வீடியோ நீ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி TDS 30 to 45 minutes படிச்சு அந்த வீடியோக்கு நீ எந்த அளவுக்கு TDSல கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கேன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த செஷனுக்கு வா. then you can feel the difference, then you can start into the subject of tax, my dear lovable students. I will be waiting here. Hello sir. Yes, sir.
Today we'll be completing TDS, TCS and advanced tax.